right. ගන්න පුතේ හැමෝම. Okay. Right. හරි. So, grade 9 English medium science theory class. Right? Sir, Yes, පුතේ. sir, I have camera is broken, so I will be unable to turn on today. Okay, only today no පුතේ. Next week you fix that no? Okay, okay, sir. Okay. Right. පුතේ. Who are the new student? Can you use your raise hand option? chat එකේ දාලා තියෙන පුතේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නයි හැමෝම. මට දැන් කිව්ව එකෙනක් දාන්න chat එකේ දාලා තියෙනවා. මම බලන ලබන සතියේ තායි ඒකම තියෙනවද කියලා. අද මලුතෙන් ආපේ raise hand දාන්න බෑන පුතේ. Today, everyone have to turn on your video like the others. Otherwise, you have to type the reason. In Guru University Institute, you have to definitely turn on your video. That is a rule. So every new student also have to turn on your video. Otherwise, type the reason පුතේ. මට පුතේ අලුතෙන් ආපුවත් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න අනිත් ළමයි වගේ මේ ඔන් කරන් ඉන්න කට්ටිය පේනවා. ඔන් කරගන්න පුතේ. Shabir, Teruni, Situmi. Okay, welcome to the science class. Every new student today, right? Okay, Teruni, Shabir, හේතුව දාන්න පුතේ අය වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. ඉක්මනට. chat එකේ දාන්න අය ඔෆ් කරන් ඉන්නේ කියලා. Netushi, signal problem. Kayuka, broken cam. That she told sir. Kayuka, right. මට මම කතා කරන්න පුතේ මට ආයි මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ. මට ආයි මැසේජ් එකක් දාන්නකෝ. මම කතා කරන්නම්. හරිද? මට හැමෝම දාලා තියෙන ගයික මට ආයි මැසේජ් එකක් දාන්න අම්මට මම කෝල් එකක් දෙන්නම්. හරිද පුතේ? right. මේ ඔව්. බල. ඔයගොල්ලන්ගේ පුතේ ඔන්ලයින් ක්ලාස් කරනවා නම් වීඩියෝ කැම් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මොනවද? මයික් එකක් තියෙන්න ඕනේ වැඩ කරන. හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යයි. ඒක ඕන ගොනෙට්ට තේරෙන්න ඕනේ. හරිද? ගෙදර ඉන්න අම්මා තාත්තට පවා ඒක තේරෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් ඕනේ කියලා. හරිද? කොච්චර කිව්වත් නැත්නම් මේකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න බෑ. අපි සල්ලි වලට විතරක් පන්ති කරනවා නම් අවුලක් නෑ. ඕන කෙනෙක් වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්න ක්ලාස් ෆීස් දාපු අය කමන්නේ නෑනේ කියලා ඉන්න ඕගොල්ලෝ ඕන දෙයක් කරගන්න සල්ලි හම්බ වෙනවනේ කියලා. හරිද? එතකොට උවමනාව තියෙනවා නම් කැම් එක හදාගන්න, මයික් එක හදාගන්න, හොඳ ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගන්න බැරි නෑ පුතේ. ප්‍රයොරිටි එකක් දෙන්න ඕනේ හැම එකටම ගෙදර කරන අනිත් වියදම් වගේ. හරිද? මට පර්සනලි දැනුවත් කරන්න මම කතා කරන්න බැරි වුණා සමහර අයට. මම කතා කරලා අවසරය දෙන්නම්. මොකද අර ඈත පැතිවල ළමයි ඉන්නවා සිග්නල් තියා පාරවල් වල වාහනවත් යන්න බෑ. හොඳට ඉන්නවා කැමරා ඔන් කරගෙන. මේ සමහර අය ටවුන් එක කිට්ටුවේ ඉන්නේ. මොනවද? ඔව් ඉන්ටර්නෙට් අඩුයි නම් Wi-Fi රවුටරේ අර වෙනම තියෙනවා ගන්න පුළුවන් ඇන්ටනා එක. ඩඩාස් එකේ සර්ච් කරන්න පුතේ. Wi-Fi router ඇන්ටනා කියලා. රුපියල් 2000 ගන්නද 1000 ගන්නද පුතේ. ඒක දැම්මම කණු ටික ඔක්කොම එනවා. සිග්නල් කණු ටික. හරිද? ඊට පස්සේ මොබයිල් data නම් පාවිච්චි කරන්නේ එක SIM try කරලා බලන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ගෙදර ළඟින් SLT wired connection එකක් යනවා නම් ඒකක් ගන්න ඕනේ. මොකද පුතේ දැන් ඉස්සරහට online classes O level ඔයගොල්ලෝ ඊට පස්සේ ඉන්නේ. හරිද? ඊට පස්සේ හැම ක්ලාස් එකක්ම online තෝරාගත්තා නම් ඒකේ ඕනේ. නැත්නම් ගෙදර ළඟ තියෙන physical class එකට යන්න ඕනේ. එච්චරයි ඇයි මෙහෙ ඉන්නේ? බලෙන් ගෙන්න ගන්නෑ. බලෙන් ගෙන්න ගන්නෑ. online facilities නැත්නම් online කරන්න එපා පුතේ. physical class එකට යන්න. හරි. ඒකයි කියන්නේ තරහට නෙමෙයි. මොකද දැන් පුතේ මේ අලුත් ලෝකේ අර ඔක්සිජන්, ජලය, ආහාර ඊට පස්සේ හතරවෙනියට සැලකනවා මොකද්ද? ඉන්ටර්නෙට්. සහ ඒ අවශ්‍ය ස්මාර්ට් ඩිවයිසස්. එහෙම තියෙදි පුතේ ගල්ලුගේ ජීවත් වෙන්න එපා. සල්ලි නැහැ කියන්න බෑ හරි. මොකද ඕන තරම් ඒව මැනේජ් කරගන්න පුළුවන්. හරි. right. තරහට කියන්නේ නැහැ පුතේ ඔයගොල්ලන් කොහොම හරි මේකෙන් ගොඩ දාන්න මේ උත්සාහ කරන්නේ. නිසා හැමෝම දැන් ඒක මතක තියාගන්න ඒවා හදාගන්න කැමරා බ්‍රෝකන් නම් හදාගන්න ඕනේ පුතේ. හරිද? සිග්නල් අඩුයි නම් ස්ටේබල් වෙන්න මොකක් හරි සොලියුෂන් එකක් කරන්න. එහෙම බැරිම නම් මට WhatsApp එකේ මැසේජ් එකක් දාලා තියන්න මෙන්න මේකයි සිටුේෂන් එක. මෙන්න මේ හින්දායි සර් ඔන් කරන්න බැරි කියලා දාලා තියන්න. දිගටම ඔන් කරන්නේ නැත්නම් ඕගොල්ලෝ. ඊට පස්සේ මම විවේකී වෙලාවක කෝල් කරලා ඒකේ ඇත්තද නැද්ද කියලා හොයලා බලලා දෙන්නම් chance එකක්. හරි? right. ඔය සමහර දේවල් හරිද? detecting. okay. I'm still having fevers where okay පුතේ right. මට වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න පුළුවන් කීප දෙනයි. සෙනුත් ස්නේහා නැහැ good evening කියලා තියෙන්නේ. තුෂි ගායුක සනුජ
Teruni. My camera is not working පුතේ. Have to fix it soon. Right. Okay. Right. බලන්නකෝ. හරි. හරි පුතේ බලමු. Okay. Right. Video on කරගෙන පුතේ හැමෝම කාබිය දෙන්නෙක් ඉන්නවා. Right. Ryan දැම්මනේ පුතේ හේතුව. පේනින් හැමෝම. ඔව් සර්. හරි. Okay. හොඳයි. හැමෝම ඉන්නවනේ. Can I know the පුතේ how many sites for the last lessons? පැති කීයද පුතේ ඔක්කොම? පැති කීයද අර from the beginning? CR sites. Can you let me know? How many CR sites පුතේ? 12 sites, sir. Only 12 from the beginning. Yes, sir. Right? 14 sites including Yeah. Okay, Bhute, design. Like every new students, better to leave 14 CR sites. Means 7 pages. You need a CR book, Bhute. අද CR පොත නැත්තම් පොඩි පොතක ලියන්න හැබැයි ආයෙ ලියන්න වෙනවා. තියාගන්න පුතේ. පැති 14ක් තියාගන්න CR පැති. And you can create a LMS account, and if you pay for the then you pay for the current month, the past month video automatically activated, then you can watch the recording and you can complete it. Bye වෙන්න එපා පුතේ අලුතෙන් ආපු අය තාම අපි පළවෙනි පාඩම ඉවර කරාද පුතේ? Yes or no? Yes, sir. We finished. Yes. මම ඊවත් exercise කරන්න කිව්වනේ. Yes, sir. අද දෙවෙනි පාඩම තියෙන්නේ. Yes. Right. අද අලුතෙන් ආපු අය පුතේ ඔන්න මොකද්ද? අද අලුත් පාඩමක් පටන් ගන්න හොඳයි. පළවෙනි පාඩම ගැටලුවක් කරගන්න එපා. අපි revision class එක I Thursday 9 pm තියෙනවා. ඒකෙදිත් ආයේ මේවා රිවයිස් කරනවා පුතේ. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ රෙකෝඩින් එක බැලුවා කියන්නේ live class එකේ හිටියා වගේ තමයි. ඒ නිසා බය වෙන්න එපා. පළවෙනි පාඩම නැති වෙන්නේ නැහැ පුතේ. ආයෙ රිපීට් කරනවා. සහ රෙකෝඩින් එකේ ආයෙ තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඕන් හැම class instruction එකක්ම science කියන්නේ මොකද්ද? science class එකේ මොනවද කරන්න ඕනේ? කොහොමද papers කරන්නේ? ඒ හැම instruction එකක්ම හැම class video එකකම first video එකේ තියෙනවා පුතේ. අලුතෙන් ආපු අය ඒව බලන්න. හරි. දැන් කීක ඉන්න වෙලාව යනවනේ. ඒ පුතේ exercise එක කරන්න කිව්වා නේද? නැත්තේ. Yes, sir. Okay. Yes, sir. හැමෝම කරා නේද? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Right. Good. term test තිබ්බා. yes කියන අයටත් තිබ්බා. එතකොට right. ඔබන් raise hand දාලා මට පෙන්වන්න බලන්න පුතේ. මේ මල්ලන් ඉන්න raise hand දාලා exercise එක කරපු අය. ඉක්මනට. එතන මට ලේසි කරපු නැති අයව අයින් කරලා පන්තිය කරන් යත හැකි. ටික දෙනයි ඉන්නේ ඒක. ඔබ බොරුවට බෑ පෙන්නන් අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. කො පෙන්නගෙන අල්ලන් ඉන්න. raise hand දාලා. ඉක්මනට. exercise එක කරලා තියෙනවා. මියුරි හොඳයි. විහංගි ඔක්කොම තියවන්නේ පුතේ. හරි. තුලංග, තනුලි, යූසුෆ්, ස්මාන්, මිතුලි, බෙනුරි, ශනුකි, තිනාරා සමාධිකෝ පේන්නේ පුතේ පේන්නේ නැහැ. නැද්ද? කරන්න. හිරුෂ, තනුලි, මියුරු, දේශානි, වෙනිත්, සිත්මි, අමෝත්‍ය සමහර කැමරා ඔෆ් කරලා නේ ඒක නේද? සශ්‍රිකා. ඕකේ. කරේ නැද්ද යාදේව්? අමතකුණා සර්. ඈ? අමතකුණා. බෑ පුතේ අමතක වෙන්න බෑනේ පුතේ. අමතක වෙනවා නම් 9 වසරේ වෙන්න බෑ. දෙකේ පන්තියේ වෙන්න ඕනේ. පංචාලි, ඔසන්ද, විමාශා කරන්න ඕනේ පුතේ මේ වැඩ කරන කට්ටියත් කරලා නැහැ මොකද? හරි අලුත් පාඩමෙන් හින්දා මම මේ හරි ලෝ හෑන්ඩ් කරගන්නකො. මම දැක්ක කවුද කරේ නැත්තේ කවුද කරේ කියලා. අලුත් පාඩමෙන් හින්දා මම ස්ට්‍රෙස් වෙන්න යන්නේ නැහැ. මොකද එහෙම වුණොත් මගේ හරි අවුට්පුට් එක එන්නේ නැහැ පුතේ. හොඳට මල පහිනවා එතකොට. වැඩ කරපු නැති අයත් එක්ක. ඔය සමහර නීති දාන්න පුතේ ඔයගොල්ලන්ව හදන්න අද හොඳ LMS එකෙන් හැමෝම ආවා. කිසි කාරණයකට පටන් ගත්තා. හරි හැමදාම ඔයගොල්ලන් පුරුදු කරනවා. ඒ වේලාසනින් LMS එක චෙක් කරන්න, වැඩ කරන්නේ නැත්නම් කෝල් කරලා හදාගන්න. පන්ති වෙලාවේ ඒ වෙලාවේ ගැටලුවක් ආව නම් කලින් චෙක් කරලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ ටක් ගාලා ලින්ක් එක දෙනවා. ඒක පුරුදු වෙන්න ඕනේ පුතේ. ඊපස්සේ සමහර කට්ටිය 6ට පන්ති නම් කම්පියුටරේ ෆෝන් එක ඔන් කරන්නේ 6යි 5ට 6යි 10ට. ඊට පස්සේ මගෙන් ඇවිල්ලා අහනවා සර් මම දැන් ආවේ කොච්චරක් තියන්න ඕනද කියලා. ඊට අපි ඔක්කොම නවත්තලා යාට පිටු ගාන කීකේ ඉන්නවා. 5යි 4 5යි 50ට වල් ලෑස්ති වෙන්න ඕනේ.
එමෙම හොඳ පුරුදු වෙලා තියෙනවා ගොඩාක් අය. ඒක හොඳයි. අලුත් අවුරුද්ද පුතේ 8 වසර මේ වගේ වෙන්න බෑ. 8 වසරේ දැන් ලකුණු වෙනවා කට්ටියට ඇත්ත. නමුත් ඉතින් මේ ගොඩාක් අය ගිය සතිවල පන්ති එහෙම ආවේ නැහැ. ඇයි පාඩම් කරනවා. මොකක්ද අරමුණ? අවුරුද්දක දේවල් සතියෙන් පාඩම් කරන්න. ඒ හිතන තරම් ලකුණු වැඩි වෙන්නේ නැහැ. තියෙන ලකුණු ගන්න තියෙනවා. ඉතින් ඒට අපේ අමතරව සමහර ළමයි ඉන්නවා පන්ති ඔක්කොම ටිකත් ඇවිල්ලා ඉස්කෝලෙත් ගිහිල්ලා ඔක්කොම කරලා විභාගෙත් ලියලා ලකුණුත් තියෙනවා. හරි. ඒක තමයි වෙන්න ඕනේ. කමක් නැහැ. ඒ ග්‍රේඩ් 8 නේ. හැබැයි 9 වල ඒක වෙන්න දෙන්න බෑ පුතේ. 9 වල හැමෝම වැඩ කරලා පාඩම් කරලා තියෙන්න ඕනේ. මම තර්ස්ඩේ පුතේ දැන් ඔයගොල්ලෝ ග්‍රේඩ් 8 වලට පාඩම් කරානේ. ඒ ගැම්මෙන්ම ග්‍රේඩ් 9 වල ෆස්ට් ලෙසන් එක ඉවර කරන්න පුතේ. මොකද මම තර්ස්ඩේ ප්‍රශ්න අහනවා. ඒ නිසා ඒ ගැම්මෙන්ම මොකද්ද? දැන් ඔයගොල්ලෝ දැන් අර වෙනදට වඩා වැඩියෙන් පාවිච්චි කරානේ මේ පාඩම් කරානේ. ටර්ම් ටෙස්ට් හින්දා ගොඩාක් අය. ඒ නිසා ඒ ගැම්මෙන්ම grade 9 first lesson එකේ questions ටික පාඩම් කරන් එන්න Thursday paper class එකෙත් අහනවා ලබන සතියේ මේ class theory class එකෙත් අහනවා workbook එකේ තියෙන questions තමයි අහන්නේ මම දැම්ම group එකටත් පාඩම් කරන් එන්න workbook එක පුතේ ගන්න පුළුවන් සුට්ට වෙලාවක් ඉන්න පුතේ මම කියන්නම් අර දැන් ඔයගොල්ලෝ textbook එක නැතුව textbook එක PDF එකෙන් refer කරේ පාඩුවක් උන්නේ නැහැ නේ වැඩේ කරගත්තනේ ඒ වගේ තමයි workbook එකත් PDF එක දුන්නා ටක් ගාලා මම දෙනවා පොත. එතකල් චුට්ටක් ඉවසීමෙන් ඉන්න. හරි? හරි. අද නම් මට පවර් කට් එකක් තිබුණා. මොකද පුතේ? මට පවර් කට් එකක් තිබුණා නේද? පවර් කට් එකක් තිබුණා. දැන් හරිනේ? right. හරි. okay. ඒ නිසා දැන් මේ කරපු නැති අය පුතේ කරලා එන්න හැමෝම කරපු නැති කට්ටිය කරලා කියන්නේ අද රෑ 12 වෙන්න කලින් අභ්‍යාසය කරලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න ඕනේ. හරිද? දැන් පුතේ අලුත් අවුරුද්දේ එහෙම වෙන්න බෑ. අලුත් අවුරුද්දේ මොනවද? ඔය වැඩ අවුල් කරගන්න බෑ. ගිය අවුරුද්දේ තිබ්බ නරක පුරුදු තියෙන්න බෑ. විවිධ හේතු කියයි ඕගොල්ලෝ. ඒ කිසිම හේතුවක් අදාළ නැත. වැඩේ කරාද වැඩේ කරේ නැද්ද? එච්චරයි. හරි. ඒ නිසා අද රෑ 12 වෙන්න කලින් මට අභ්‍යාසය කරලා මට ෆොටෝ එකක් මගේ පර්සනල් නම්බර් එකට එවන්න ඕනේ. sorry ආයි මෙහෙම කරන්නේ නැහැ කියලා මැසේජ් එකකුත් එක්ක. අද 12 වෙන්න කලින්. අද 12 වෙන්න කලින් ආවේ නැත්නම් WhatsApp group එකෙන් leave වෙයි LMS එකට log වුණාට account එක නැහැ කියලා වැටේ. සල්ලි ගෙවුවද නැද්ද මට අදාළ නැහැ පුතේ. දාලා තියෙන්න ඕනේ. දැන් මට හිතුනොත් මට දැන් හිතුණා මොකද්ද? දෙමාපියෝ දෙන්න ගෙන්නලා අහන්න. ඕගොල්ලෝ ගාව නෙමෙයිද ළමයා හිටියේ වෙන කාගාව හරිද කියලා. ඇයි පොත් බලන්න කියලා මං පළවෙනිද කිව්වා අම්මලට පුතේ. ඉතින් අම්මට හරි තාත්තට හරි මං අහන්නේ දැන් හිතෙනවා මට. අලුත් පාඩමේ මුලම සවුත්තු කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඒ නිසා මම පුදුම ඉවසීමකින් ඉන්නේ පුතේ. හරිද? මොකද ඒ වගේ අය පන්ති එන්න එපා පුතේ. යන්න. බලෙන් ගෙන්න ගන්නෑ. අභ්‍යාසෙවත් කරන්න නැති එක මට කවදාවත් බලාපොරොත්තු තියාගන්න බෑ මූ පාඩම් කරලා ඇති කියලා. ඔය එදා වහව පොත අද දිගහැරලා තියෙන්නේ. පොත කනේ තියලා කනට ගහන්න ඩෝන් ගාල එකක් කන ගැලවිලා යනවා. එතකොට අම්මා තාත්තා එක නොකරන එකේ වැරද්ද. හරි. දැන් හොරෙන් ලියන්න එපා පුතේ. හරිද? කරන් ඉන්න මම අද අන්තිම chance එක මම දැක්කා මුණු ටික කවුද කියලා. බලන්නකෝ පුතේ ඔහොම එකතු කරගන්නකෝ දෙපාරක් තුන් පාරක් කොයි වෙලේ හරි ඒක මට මතක තියෙනවා. හරි බලන්න පුතේ. හැමෝම ලියමු. අලුතෙන් ආපු අය පැති 14ක් තියාගන්න CR පැති and write the topic main topic everyone පුතේ use your red pen and write the main topic දැන් තමයි ලියන්න පටන් ගත්තේ හරි right අභ්‍යාසය කරපු නැති කට්ටිය පුතේ තියාගන්න ඉඩ අද දවසෙත් පුතේ කරලා මට මැසේජ් එකක් දාන්න sorry කියලා අය එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා promise වෙලා දාන්න ඕනේ මගේ personal number smart science logo එකට තියෙන මගේ number එක හරි so දාන්න පුතේ unit 2 I and em කද පුතේ කරපු අය දාන්න එපා ඒගොල්ලෝ මම දැක්කා අනිත් අය මම රේස් එකෙන් දාපු අය එපා right මම මහක් කරනවා වෙනම වීඩියෝ එකට වැටෙනවා පුතේ රෙකෝඩින් එක මම ඊට පස්සේ වෙනම ලිස්ට් එකක් ගන්නවා කවුද රේස් එකෙන් දැම්මේ කවුද නැත්තේ නැති අයගෙන් කවුද මට මැසේජ් කරේ කියලා ඒක මම ගැන දන්නේ නැහැ ඒකයි ලියන්නකෝ මෙන්න unit 2 I and ear unit 2 I and ear දාන්න පුතේ ඇස සහ කන කලින් පන්ති වල තිබ්බ නැති එකක් Is there no nose? no nose පුතේ only these two
right? Okay, nose හම්බ වෙන්නේ නැහැ පුතේ අපිට grade 6 to 11 වෙනකම්. nose හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ, tongue හම්බ වෙන්නෙත් නැහැ. හැබැයි අපිට අනිත් ඒවා ටික හම්බුණානේ. skin තිබ්බ grade 8 එකේ. එච්චරයි. what are the sensory organs? eye, ear, skin, nose and tongue. skin එක තිබ්බ grade 8 එකේ. මේ දෙක තියෙනවා 9 එකේ. අර දෙක හම්බ වෙන්නේ නැහැ පුතේ. හරි. බලන්නකො. eye and ear. Right. So, මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Put a blue color point and write. Everyone, after the main topic, put a blue color point and write today. Our environment is subjected to ඔව් පුතේ blue color point එක. textbook දුන්නේ අද. ඒකනේ. බලන්න මේ කවුද මේ ලියුවෙන් බෑ පුතේ 8 වෙනකල් කවිත් ගිහිල්ලා ඔව් පුතේ Sir, I have grade 1, grade 8, first part science book. what පුතේ I have the grade 9, first part science book. good පුතේ දැන් ඉස්කෝලෙන් දෙනවා ගොඩක් අයට I already have both the parts 1 and part 2. okay පුතේ right our environment is okay subjected to frequent changes we know that පුතේ environment is always changing lot of incidents happen in the environment so put another blue color point and write our eyes these are the sensory organs no so put a blue color point and write today our eyes another yeah very good our environment is subjected to frequent changes then next blue color point our eyes ears nose tongue and skin our eyes ears nose tongue and skin perceive these changes skin perceives these changes that's enough our environment is subjected to frequent changes our eyes ears nose tongue and skin perceives these changes skin perceives these changes right okay හරිද සඳිති එතන කනිෂ්කා වීඩියෝ ඔන් කරන්නේ හොඳයි right එතකොට so these are known as what sensory organs කියලා කියනවා සංවේදී අවයව eyes help to our vision ear to hear the noises the sounds right tongue taste right and skin is perceiving lot of senses with especially touch heat temperature it can feel the temperature right There are 6 different senses. yes 6 and hurt minor. yes to රිදෙනවා හැමත වේදනාව දැනෙනවා අන්න ඒ වගේ so these are we call them sensory organs we can receive a lot of details through these sensory organs that's the reason why we call it sensory organs පුතේ right හොඳයි පුතේ කමන්න right okay දේශාන් හරි එතකොට now in this lesson we are and we know that there are 5 sensory organs in our body නේ සිංහලෙන් කියන්නේ පුතේ මොනවද පංචේන්ද්‍රියන් කියලා පං කියන්නේ පහනේ නේ ඇස කන නාසය දිව සම eye ear nose tongue skin නාසයෙන් මොනවද එන්නේ පුතේ ඔඩර් නෝ කියන්නේ ගන්ධ සුවඳ දෙකම දැනෙනවා smell right okay right පුතේ දැන් අපි ඒකෙන් මුලින්ම ඇහැ ගැන බලලා ඉමු okay then පුතේ black pen write a subtopic everyone structure and function of the human eye structure and function of the human eye structure and function of the human eye ලියන්න පුතේ හැමෝම ලියන්න structure and function of the human eye මිනිස් ඇසෙහි ව්‍යුහය සහ කාර්යය
structure and function of the human eye. Right. Ew, I don't like that. Figure 2.1. The eye smell, dark smell like that. What putih? What do we do? That eye in the figure 2.1 Oh yeah, that's good doesn't putih. smell like it. Why that is our eye putih? That just a diagram no putih. That's a model. Right. සර් එච්චර ලොකුයිද? ඔව් පුතේ එච්චර ලොකු නෑ ෆොටෝ එක පොඩි. මම පෙන්නන 76ක් පස්සේ. හරි. බලන්න. තව ටිකකින් බලමුකෝ ඈ. ඈ පොඩි පුතේ. ඒක නිකන් අර ටේබල් ටෙනිස් බෝලයක් වගේ. පොඩි බෝලයක්. මේ size. Right, it's a ball පුතේ. But we can see only the bottom part. එළියේ. මේ bottom නේ පුතේ මොනවද? The corner we can only see this corner. Iris, pupils. Yeah, only that on the bottom. Right? You can see only that. Right? Okay. Then now we have to discuss the parts of it. Right. So first that put a blue color point and right. කොහෙද ඇහැ තියෙන්නේ කියලා බලමු. කියන්නකෝ මෙහෙම. Eyes are, put a blue color point after the subtopic. Eyes are located inside the orbits in the skull. Yes, Pute? blue color point. Yes, Pute. Eyes are located inside the orbits in the skull. Eyes are located inside the orbits in the skull. Inside the orbit in the skull. And you know about the orbits, no? Pute? Like this. Our skull is like this. These are known as orbits. Maybe his kabel or make it a angle එක දාලා අරන් යතේ. That's the hole. The eye is located inside that. This is known as what? Orbits. සිංහලෙන් කියන අක්ෂි කූප. කූපය කියන්නේ සිදුර. අක්ෂි. ඇස් තියෙන සිදුර. Right? So orbits. Eyes are located in there. Right? Okay. So and there are some supportive muscles to fix the eye. Eye balon pute. Now we have to know about the parts of the eye pute. Right? Okay. And here. Now put some space to draw this diagram pute. 2.2. Okay. මොකක්ද පුතේ? ඈ? ඔව්. හරියට. Sir, ඔව් පුතේ. sir දැන් Thursday paper class එකේ අහන්නේ අපිට උගන්වන කොටස ගැන විතරයි නේද ප්‍රශ්න? ආ පුතේ. paper class එකේ ප්‍රශ්න අහන්නේ අපිට කරපු උගන්වපුවා විතරයි පුතේ. පළවෙනි පාඩම විතරයි. හරි. ඒක ඔක්කොම ප්‍රශ්න අහනවද? Sir, ඔක්කොම අහනවා. ඔව් පුතේ. Excuse me, sir, should we put the topic as figure 2.2? Yes, not the topic pute. Use your pencil and write it. 2.2. Then you have to draw the figure as a homework. Right. Then on the nipa. Okay. මම අච්චු පොතක් දාන්නම් පුතේ නැති අය ඉන්නවනේ ආයි පාරක්. දැන් ඔයගන්ට work book එකක් මම දැම්මා ඉංග්‍රීසි වලට work book එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඔන්න science වලටත් මම work book එකක් දීලා තියෙනවා. right ඔන්න මම grade 9 textbook ටිකක් දාන්න. right I already got the part 1 and part 2. No worries. අපේ workbook එක ගන්න හැටි දැම්මද? කන්නඩ දෙන්න. workbook එක ගන්න හැටි දැම්මද? නෑ අපිට ගන්න බෑ තාම. චුට්ටක් ඉන්න. මේ තා පොඩි වෙලාවක් කාලයක් යයි පුතේ වැඩි කාලයක් නෙමෙයි. ලබන සතියේ වගේ අත පොඩි අර තාම මේක print කරන ගමන් ඉන්නේ පොඩ්ඩක් quantity එකක් print වෙන එකල් ඉන්න වෙනවා. සහ චුට්ටක් ඉවසගෙන ඉන්න පුතේ කියන්නම්. මම ක්ලාස් එකේදී කියනවා නැත්නම් group එකේ දානවා ගන්න විදිහ. එimhe දැම්මට පස්සේ ඒ විදිහට කරන්න පුතේ දැම්ම නැහැ තාම නැහැ. right okay now පුතේ now we have to discuss it one by one, and here there is a detailed table, but now we are going to write only the main function of this part of the eye. Right? Okay, we can say that the eye is round shape.
eye is round shape, right? Actually like a small ball, right? We have two eyes now. So we have to know part by part, right? Then first the outer layer. What is the outer layer? This one is the outer layer, right? The outer layer is known as sclerotic layer, right? I got my science part 1 and this is Saved. how it looked like. Right. මොකද පුතේ? I got my science part 1 and it looks like this. Yes, that's good පුතේ. That's a new book or what? It's the 2022 one. Okay, good. Never mind. Excuse me, sir. Yes. Sir, I got search part as well, and it looks like it has a DNA strand and the human heart. Yeah. The sixth lesson. Right. In the sixth lesson we have discussed about the human heart. හරිද පුතේ? අනිෂ්කා, ශශ්‍රිකා කොපේනින පුතේ? දැන් ආපුවත් වීඩියෝ ඔන් කරගන්න. කො? මම පේන්නේ. හරි බලමු බලමු හොඳට දැන් පුතේ මේක පරණ පාඩම් වල සම්බන්ධයක් නැහැ. හරි සිත්මි. හරිනේ? Okay, sir. Okay. ඉන්නවනේ නෙළුනි? Excuse උඹලා me, ඉන්නවා? sir. Yes. I have joined to this class late. I got my science marks of the term test. කීයද පුතේ? 77. 77 good. තව හම්බෙච්ච අය ඉන්නවද පුතේ? මට හම්බෙ සයන්ස් ලකුණු හම්බ වෙනකොට WhatsApp එකෙන් මැසේජ් එකක් දාන්න පුතේ හැමෝම. ලකුණු හම්බුණා මෙච්චරයි. මොනවා හරි විශේෂ දෙයක් තියෙනවා නම් මොනවා හරි ඉතින් දාන්න පුතේ. සමහර අය මොකද වෙන්නේ? බහුතරයක් දෙනා දානවා සයන්ස් ලකුණු දුන්නා මෙච්චරයි. පේපරේ ෆොටෝ එකකුත් දානවා තියෙනවා නම්. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? මේ කලින් මෙච්චරයි ලකුණු දැන් මෙච්චරයි එහෙම දානවා. ඒ අතරේ තව ඉන්න පුතේ ලකුණු අඩු වෙච්ච අය. ඒගොල්ලොත් දාන්න ඕනේ. මෙහෙමයි ලකුණු 50 ගානයි නැත්නම් 60 ගානයි sorry sir ඊළඟ පාර අනිවාර්යෙන් මීට වඩා වැඩි කරගන්නම් කියලා දාන්න. එහෙම දාන්න ඕනේ. හැමෝම දාන්න ලකුණු හම්බ වෙනකොට මගේ පර්සනල් නම්බරයට දාන්න පුළුවන් නම් පේපරෙත් එක්කම දාන්න. පේපරේ නැතුව හරි දාන්න පුතේ ලකුණු ටික. පස්සේ පේපරේ හම්බුනහම පේපරේ දාන්න WhatsApp එකේ. හරි. දාලා තියෙන. හරි. මම ඊට පස්සේ බලන්නම් පුතේ. හැමෝම දාන්න. ලකුණු හම්බ. Right. So putte, the outermost layer is known as sclerotic layer. That is white colored layer we can see here. This one is sclerotic layer, and we have to know the function of it. And that I think there is no any special function. That is what the white outermost layer of the eye, light do not penetrate through it. You have to remember that, right? The outermost layer is known as sclerotic layer. That is sclerotic layer කියලා පුතේ සුදු පාට layer එකක්. And what happened? Light do not penetrate through it. ආලෝකය හරහා විනිවිද යන්න බෑ පුතේ. Here this one is known as sclerotic layer, and light can't pass through the sclerotic layer, right? That is the outermost layer. You have to remember that. Then මම මේක ලියන්න යන්නේ නැහැ පුතේ. I am only writing the parts with special features, but you have to remember what is the outermost layer. You have the textbook. textbook එක ඔයගොල්ලෝ විසික් කරන්නේ නැහැ තියෙනවනේ. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පළවෙනියටම පාඩම් කරන්න ඕනේ writing book එක. ඇයි? ප්‍රධානම දේවල් ඔක්කොම ලියන්නේ writing book එකේ. හරිද? ප්‍රධානම එන්න ඔක්කොම දේවල්. And here now I open the textbook. No, why? This is not my tute, right? My tute is workbook. Here this one is the textbook, because this is the limit and this is the our syllabus. When we get details about the human eye. Right. Sir, 2.2 කියලා දෙකකින් පස්සේ මොනවා හරි ලියන්න. Right. බලන්න. මොකද පුතේ නෑ. ඒකෙන් පස්සේ මුකුත් දුන්නේ නෑ පුතේ. නෑ දුන්නේ නෑ. අපි discussing the right බලන්න පුතේ.
right බලන්න okay ඊට පස්සේ ලියමු පුතේ අපි ලියමු ඊට පස්සේ තව එකක් එනවා මොකද්ද කෝනියා කියලා කණිනිකාවද? ඈ කෝණියා කියන්නේ කණිනිකාවද? ඔව් පුතේ right කණිනිකාව බලන්න කණිනිකාව තමයි කෝනියා ස්ක්ලෙරොටික් ලේයර් සිංහලෙන් කියන්නේ ශ්වේත ඝන ස්තරය නෑ පුතේ තාම මුකුත් ලිව්වේ නෑ ස්ක්ලෙරොටික් ලේයර් right බලන්න අපි දැන් හොඳට ඔළුවට දාගන්න ඔළුවේ ලියා ගන්න ඕනේ හරිද එමෙ කියලා පෑන අරන් ඔළුවේ ලියනවා එහෙමද නෑ නෑ මොලේට දාගන්න හරිද right මොකද්ද what is the sclerotic layer the white outermost layer of the eye ඊට පස්සේ light do not penetrate through it මොකද වෙන්නේ ඔව් ආලෝකය ඒ හරහා යන්නේ නැහැ හරි ඊට පස්සේ බලන්න පුතේ cornea is what the sclerotic layer in front of the iris becomes thin transparent and forms the cornea right so this one මෙහෙම මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන the front part of the sclerotic layer is known as what cornea here this one is known as cornea ඒක තමයි අපිට පේන්නේ පිටේ සුදු පාටට that also same what sclerotic layer that also same sclerotic layer but here the sclerotic layer is not penetrate the light no ආලෝකය විනිවිද යන්නේ but this part same sclerotic layer but it become thin බලන්න පුතේ ඒක මොකද වෙලා තියෙන්නේ become thin transparent and forms the cornea become thin transparent and form the cornea මේක පුතේ ටිකක් මහතයි මෙතන හීනි වෙලා transparent වෙලා තමයි හදන්නේ පුතේ then it can penetrate the light හරි okay බලන්න පුතේ බලන්න පුතේ බලන්න පුතේ බලන්න පුතේ link එක ඉල්ලලා මන් දීලා එන්න okay බලන්න පුතේ දැන් ආවද ක්ලාස් එකට පුතේ කවුද ආවෙච්ච යනුලි ඉන්නවද පුතේ ආවද ඔයා යනුලි can you hear me join වුණා right බලන්න දැනුත් join වෙච්ච කවුද ඉන්නේ පුතේ ආයේ කොබන් වීඩියෝ on කරන්න බලන්න හැමෝම ක්ලාස් එකේ පුතේ පරක්කු වෙලාත් යනවා යනුලි ඉන්නවනේ පුතේ චමත්කා can you turn on your video හරිය අලුතෙන් ආපු පුතේ welcome to the science class have to turn on your video like the others පුතේ can you hear me චමත්කා ඇහෙනවද මාව yes or no මම response එකක් දෙන්න ඉන්නවද හරි බලන්නකෝ මියුරි ඇවිල්ලා තියෙනවා okay යනීෂ් ආවද පුතේ ඉන්නවද හරි ගිය සතියේ හිටියානේ පුතා සම්පූර්ණයෙන්
ගිය සතියේ සර් ගිය සතියේ හිටියද? නෑ සර් මම හොස්පිටල් එකේ හිටියේ. ගිය සතියේ ආවේ නැද්ද? නෑ සර්. ඊට කලින් සතියේ. කලින් ඊට සතියේ කලින් සර් ආවා සර්. ආවා. හරි. බලන්න පුතේ කවුරු හරි කියන්නේ අපි ගිය සතියේ කොච්චරක් ආවේ කියලා පැති ගන්න කියන්නේ ටක් හොස්පිටල් හිටපු ඉඳ chance එකක් දෙන්න කියන්න බෑ. හඳුනන්නේ හැබැයි හොස්පිටල් ගියේ. අසනීප දැන් හොඳයිද? හොඳයි සර්. foresight. Okay පුතේ හතරක් තියාගන්න. අද අලුත් පිටුවකින් අලුත් පාඩම පටන් අරගෙන sentence හතරක් වගේ ලිව පුතේ. අරකට පැති හතරයි. තව rule 10ක් විතර තියන්න. පංචාලි පේනින්න පුතේ. කනිෂ්කා පේනින්. චමත්කා පුතේ. Can you please respond පුතේ? මොනවද කියන්න පාද? Can you unmute and say? පුතේ නිකන් off වෙලා. Okay. Excuse me, sir. Yes. Polite, about 2 more weeks, our school isn't teaching us anything. What පුතේ? Polite, 2 more weeks, our school is not teaching us. Why පුතේ? Quote me. We have a sports meet from the next month. Yeah. Till then, we are getting new books and new papers and joining teams. That's what we do. Right. That's your fun period, no? Yes, sir. Like every day, we do nothing. Stay outside or go play or get into a small assembly of the teams. Okay. right පුතේ හැමෝම ඉන්න පුතේ චමත්කා පුතේ මට chat එකට දාන්න පුතේ අලුතෙන් දාවි කියන්න. සද්ද නැතුව ඉන්නේ. පුතේ every new student you have to leave what 14 side right in a CR book right okay but යයිෂ් ඉන්නවනේ පුතේ යයිෂ් වීඩියෝ ඔන් කරන්න බෑ මන්ට සමත්ක chat එකේ දාන්න පුතේ අලුතෙන් දාවේ කියලා යයිෂ් ඔෆ් කරන්න එපා වීඩියෝ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න පුතේ ගුරු නිවසේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි සමහර අය වෙන වෙන ඉන්ස්ටිටියුට් වලට ගිහිල්ලා ඒ පුරුදු මෙහෙ දාන්න දෙනවා. හරි. එම් බෑ හරිද? ඒ ඉන්ස්ටිටියුට් වලටම යන්න එන. හරි. හරි. එහෙනම් අලුතෙන් ආව නම් සද්ද බද්ද නැතුව භූතෙක් වගේ ඉන්න බෑ. chat එකේ හරි දාන්න පුතේ. සල්ලි වලට පන්ති කරන්නේ නැහැ ගුරු නිවසේ කවුරු. සල්ලි වලට විතරක් කරන්නේ. සල්ලි ගන්නවනේ. right. බලන්න. consecutive fees නේ අඩු ගානේ. ඈ අඩු ගානේ එක consecutive fee එකක් නේ network fee data fees ඔක්කොම නෑ මේක සමහර අය ෆීස් ගත්තා කියලා එහෙම බෑනේ පුතේනේ. තියෙන්න එපා විනයක් තියෙන්න එපා වෙලාව අනුගමනය කරන්න ඕනේ වෙලාවට එන්න ඕනේ. ඒවා තියෙන්න ඕනේ. අලුතෙන් ආව නම් කතා කරන්නත් ඕනේ. එක්ක chat එකේ හරි message එකක් දාන්න. කවුද කින්ද මන්ද මොකයි ඉල්ලන්නද දන්නේ. හරි. එනිසා අලුතෙන් ආපු කෙනා දාන්න පුතේ අලුතෙන් ආවේ කියලා හරි chat එකේ. right බලන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ මොකද පුතේ? sclerotic layer. right? So now we are discussing the parts of the eye පුතේ. sclerotic layer. Yeah, sclerotic layer. right? තාම මුකුත් ලිව්වේ නැහැ පුතේ හැබැයි parts වල. Are we discussing the cornea of the eye? Yeah. Right now, sclerotic layer is the white outermost layer of the eye. Right? The whole structure and light do not penetrate through it. Then the cornea is the front part. The front part is known as cornea. This also same sclerotic layer. We can see it පුතේ. නේ? මේ තියෙන sclerotic layer එකම තමයි and it become thin පුතේ and it transparent or it penetrate the light. But sclerotic layer is not penetrate the light, but here it penetrate the light. Otherwise, putte, how to transmit light through the this part, putte? What it is known as cornea. It is penetrate the light. ආලෝකයේ විනිවිද යනවා. විනිවිද ගියේ නැත්නම් කොහොමද පේන්නේ අපිට? Because to see some object or any object, the light rays should move into our eye, right? Okay. Now we learn about the two main parts, the outermost part and the same part. When it at the front, it becomes thin and penetrate the light. Okay, right. So two parts are what here sclerotic layer and that is known as this one. Cornea. Sorry, cornea. Sclerotic layer and cornea. Right? Okay. දැන් පුතේ මේ දෙකේම ලොකු විශේෂ මොකක් තිබුණේ නැද්ද පුතේ? ඔව් ෆන්ක්ෂන් එකක් තිබුණේ නැහැ.
අපි ඒ නිසා ඒක ලිව්වේ නැහැ. හැබැයි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. Now we are only putting the main things. Right now right පුතේ black pen එකෙන් දාන්න. නැත්නම් පුතේ අපිට ඔක ඕනම ටික දාමු. ඊටු ටික ටෙක්ස්ට් බුක් එකේ ලස්සනට තියෙනවා පිළිවෙල. Right? Then right. Right. නැත්නම් අපි කෙටියෙන් ලියමු ටක් ගාලා black pen එකෙන් දාන්නකො. Sclerotic layer. ටක් ගාලා ලියන්න sclerotic layer. ඕනම ටික ලියමු. Sclerotic layer. Excuse me, sir. Yes. Sir, chart එකක් අඳින්න ඕනේ නැහැ නේද? නෑ පුතේ නිකම්ම දාමු number 1 දාන්න number 1 දාලා black pen එකෙන් ලියන්න sclerotic layer and put a dash and write the information with your blue pen. Right, sclerotic Okay, layer. thank you, sir. Okay, put a dash and write with a outermost layer. That's enough. Ketin leave. Outermost layer. First point of the sclerotic layer is outermost layer. And right, next point of it, do not penetrate light. Do not penetrate light. Outermost layer and do not penetrate light. Outermost layer, then do not penetrate light. හරිද විහංගි? කනිෂ්කා? හරිද? හරි. පේන්නේ නැහැ. ඒක Can you repeat? ඈ? Can you repeat? Yes, Mute. Outermost layer, do not penetrate light. Can you tell me the cornea of the eye? Yes. Now write the second one. Cornea. Cornea. සර කවුරු හරි ටු කියේද? මොකද පුතේ? අද කවුරු හරි එකේ ටු කියනවා කිව්ව නේද? මොකද්ද පුතේ කියනවා කිව්වේ? සින්දුවක්ද? ඔව් සර් අර alone එකේ part 2 එක alone එකේ part 2 එක අද කිව්වද කරනවා කි. කවුද ගිය සතියේ කිව්වේ කවුද? ඈ මතකත් නැහැ. right බලමු කියයිද කියන කෙනා මම දෙන්නම් chance එකක්. හරි. එතකොට පුතේ ගිය සතියේ සින්දු කිව්වද කවුරු හරි? Yes. කවුද කිව්වේ? අර පොඩි නංගි. පොඩි නංගි කිව්වා. okay. බලන්න. හරි. හරි There තරුලි. is a little sister. Yes. Right. දැන් පුතේ ලියන්න කෝනියා එකේ ලියමු. මෙහෙම ලියන්න. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Right. This same as the sclerotic layer and write like this පුතේ. This is in front of the eye, iris. Okay. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. The sclerotic layer in front of the eye, the sclerotic layer in front of the eye, the sclerotic layer in front of the eye, the sclerotic layer in front of the eye becomes thin and transparent. Becomes thin, transparent, becomes thin, transparent and form the cornea. Becomes thin, transparent and forms the cornea. And forms the cornea. And forms the cornea. Kanishka පේන්නේ ඉන්නකො පුතේ. ඔබන් පේන්නේ බෑ. ජානිෂ් විහංගි කොහෙද යන්නේ? ඈ පේන්නේ නැහැ නේද? පේන්නේ නැහැ. තන කට්ටිය වගේ කරස එකට යනකම් ඉන්නේ ඔන් කරා. කවුද කට්ටිය ඉන්නේ? ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෑදෑයෝ වගේ. නෑදෑයෝ වගේ. කමක් නැහැ ඊට පුතේ. නැච්චයි. පේන්නේ. මෙතුෂිකෝ අනිෂ්ක නිකන් ඔෆ් වෙන්න බෑ මං කිව්ව ගමන් ටක් ගාලා ඔන් කරගන්නවානේ. ඈ අනේ නෑ සර් කිව්ව ගමන් මම අර ඇඩ් එක එනකොට නිකම්ම ඔෆ් වෙලා යනවා. ඒක කමියුනිකේෂන් එකට දුන්නාට පස්සේ හදන්න බෑ කිව්වා. ඇඩ් එකක් එනවා මොකක්ද දන්නේ ඇඩ් එක? මොනවද පුතේ ඇඩ් එකේ තියෙන්නේ? ගේම් එකක්ද? අනේ ගේම් ගහන විදිහෙම කියන්නේ. එහෙනම් පුතේ මොකක් හරි ඉන්ස්ටෝල් කරලා එකෙන් එනවා. ඒ කියන්නේ zoom එක තියෙද්දි ඒක එනවද? මුකුත් ඇප් නෑ. ඉතින් zoom එකේ හැම විතරයි තියෙන්නේ. පුතේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් ගහන්න දන්නවද ස්ක්‍රීන්ෂොට්? ඒක ආපු වෙලාව ගහලා එවන්නකෝ බලන්න මම හදා දෙන්න. හරිද? right.
අප වෙලක මට දාන්න බෑ. Okay. හරිද ජනීෂ්? ඔන්න ඒක හරිය. දැන් යමු the next part. Now we move one by one no පුතේ like this. Now this is the diagram of the eye. මම මේක ඉඩ තියාගන්න කිව්වා පුතේ ඔයගලන්ට. ජනීෂ් කොච්චර ඉඩ තිබ්බද? මම රූල් 10යි නේ කිව්වේ හැබැයි කමන්නේ. මේක අඳින ඉඩ තියන්න කිව්වා. ඒක අමතක වුණා. පැති භාගයක්වත් තියන්න වෙනවා. කමක් නැහැ. ඔයා කලින් ගිහලා තිබ්බනේ. right. බලන්න. මේක අඳින්න ඉඩ තියන්න කිව්වා. ඒක අමතක වුණා. okay. බලන්නකෝ. Now this is the human eye. You can see it. No? Right. So then, now the outermost part of the eye is sclerotic layer, the white colored one. In front of it, it is known as cornea. Right. Then inside it, there is a red color area that is known as choroid. Choroid. Now we are going to discuss about the choroid. Excuse me, sir. Yes, Pute? Sir, cornea එකේ the sclerotic layer in front of the eye becomes thin, transparent. ඊට පස්සේ මොකක්ද sir කිව්වේ? Transparent and form the cornea. Transparent and form the cornea. අරකම තමයි හීනි වෙලා transparent වෙලා හැදිලා තියෙන්නේ. මොකක්ද අරක? sclerotic layer එක. ඒකෙම ඉස්සරහ කෑල්ල පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙලා. හරිද පුතේ? හිරුෂ. ඒව තමයි S දෙකේ lenses ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපිට. ඔව් lenses එක ඇතුලේ තියෙනවා පුතේ. ඒක ඉස්සරහම තියෙන්නේ ඒක. right ලියමු. choroid එක ලියන්න පුතේ. මේක ලියන්න ඕනේ නෑ. We know that inside the sclerotic layer that is choroid, but write the main function supplies blood to the eye. ඒක ලියුවම ඇති. Supplies blood to the eye. Supplies blood to the eye. blood to the eye. එතකොට අපිට රතු පාට කේශනාලිකාවෙම එන්නේ අන්න හරි. ඒක තමයි. රතු පාටින් පේන්නේ ඇයි? Because it consists with blood vessels. Okay පංචාලි? Yes. Right. මොකද්ද රතුපාටින් වෙන්නේ? ආමුදේ? සර් ඇහි කොයි හරියද රතු පාටින් වෙන්නේ? ඇයි පුතේ මෙතන ඇතුලේ මම පෙන්නේ choroid එක. sclerotic Excuse layer me. එකට ඇතුලෙන් තියෙන එක මේක. Excuse me. Yes පුතේ. Can you repeat the point? Yes. Supplies blood to the eye. Supplies blood to the eye. හරිද ඉලීෂා? හවුද? කවුරුත් සර් නෑනේ? අපේ වල එල්ල ගහනකොට මේ අක්ක කෙනෙක්ගේ ඇහැට බෝලයක් වැදුනා. හා. මොකද ඊට උනේ? පස්සේ ලියුම් ආවා. එහෙම වෙනවා I think පුතේ. Right. බලන්න. Now ඇහැ පරිස්සම් කරගන්න කියන්නේ ඒකනේ. Right. So then පුතේ the outermost part is sclerotic layer and inside it choroid. Then the inner layer is known as retina. Retina. බලමු පුතේ කහ පාටින් තමයි ඇඳලා තියෙන diagram එකේ. කියන පුතේ ළඟට retina කියලා ලියන්න. Retina. ඔව්. සර් ඇහැ බද්ද ගන්න බැයිද? මොකද පුතේ? ඇහැ බද්ද ගන්න බැයිද? ඇස් බද්ධ කරන්න පුළුවන් පුතේ. බද්ධ කරනවා. retina. බලන්න. retina එකේ මොකද්ද වෙන්නේ පුතේ? ලියන්න මේම. මේව ලියන්න. Put a blue color point and write. The light sensitive rod cells and cone cells. The light sensitive rod cells and cone cells. Light sensitive rod cells and cone cells are located in the retina. are located here. Are located in this layer. The light sensitive rod cells and cone cells are located in here. එතකොට අපේ ඇහි retina එක අරගෙන smartphone screens වලට දාලා දැන් ඉතින් කියන්නේ retina HD display කියලා. HD display. එහෙම retina ගන්න නම් බෑ. හරි. Right. බලන්නකෝ. සර් ආලෝකයට Right. In this layer. In this layer පුතේ special cells called what? Rod cells and cone cells. Rod cells and cone cell, it has the ability to absorb light. Right, because we need to absorb or identify the light, you know? Otherwise we can't recognize the images. So there are special cells located on the retina, right? And put a right
the image is formed on the retina. So next blue color point, the image is formed on the retina. The image of the vision, the image of the vision, පෙනීමට අදාළ රූපය, the image of the vision is formed on the retina. The image of the vision is formed on the retina. Right. Like this. Right. So first the light is enter to the eye like this. Light enter to the eye like this, and then it is formed on the image like this on the retina. That is like a screen with a white color screen that we know that there's an instrument called projector. No? So it projects the image on white color sheet or white color wall. A projector එකෙන් පුතේ රූප දාන්නේ එක්කෝ සුදු පාට රෙදි කෑල්ලක් නැත්නම් ෂීට් එකක් නැත්නම් බිත්තියක. ඒ වගේ බිත්තිය වගේ ඒ රූපේ හැදෙන්නේ කොහෙද පුතේ? ලස්සනට කියලා මෙතන වදිනවා. කොහෙද? On the retina. It is known as retina. හොඳට අහන් ඉන්න පුතේ. මේ කලින් ඉගෙන ගත්ත ඒවා නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ. I said that is most important organ of the our eye පුතේ. It is about us. ඒක හොඳට දැනෙන්න එපැයි. අපි ගැන ඉගෙන ගන්න. අපේ තියෙන එක ප්‍රධාන අවයවයක් ගැන. So after this lesson, you have the ability to explain all the main features of the eye, how it works, and what are the disorders of the eyes, and what are the diseases related to eye, like that. And you can explain how it works, Pute, how we can see the environment because of this special organ. Right. So here the image is formed on the we call it. There is a special area that is known as the fovea or yellow spot, but yellow spot also a part of the or the some special area of the retina, right? Yellow spot කියලා තැනකුත් තියෙනවා. හරිනේ. Right. Do you see my eye blinking? What? Do you see my eye blinking? Eye blinking, why? What happened? Yes. Your eye is blinking. Good. Right? Okay. Then retina, okay, Pute. Then right. Aqueous humor. Aqueous humor කියලා දාන්න පුතේ. අම්මය රසය. අම්මේ රසය මතකයිනේ සිංහල වර්ඩ් එක. අම්මේ රසය. right. බලන්නකෝ. ඊට පස්සේ ඒක කොහොමද තියෙන්නේ? මෙහෙම තියෙන්නේ. බලන්න. right. So ඊළඟට point එක කියන්නකෝ. right. බලන්න aqueous humor එක කොහෙද තියෙන්නේ? Here in here. So between the cornea and eye lens. Between the cornea and eye lens, it is what? Aqueous humor. This one. Right? Okay. So බලන්න පුතේ ඒකේ function එක නම් විශේෂ එකක් නැහැ. That is what? A transparent watery liquid fills the space between the lens and the cornea. Right? ලියන්නකො පුතේ මෙහෙම point එකක් දාලා. සර් මේ අර කාච දාන්න කොහෙද එතකොට? කියන්න පුතේ ඊළඟ eye lens එකට. ලියමු. ඈ? ඔව්. සේව් කරලා නැද්ද නම්බර? ඒ අනිත් නම්බර දැන් මගේ හරි. වන්න. එතකොට ලියන්න පුතේ මෙහෙම a transparent watery liquid. 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 And right today fills the space between the lens and the cornea. Fills the space between the lens and the cornea.
fills the space between the lens and the cornea. Fills the space between the lens and the cornea. Fills the space between the lens and the cornea. Okay, right. දැන් තමයි අපි කතා කරන්න පටන් ගන්නේ වැදගත්ම කොටස. කැමරාවල තියෙනවා වගේ lenses ඔව්. අපේ ඇස් දෙකේ තියෙනවා. ඔව් මේකනේ. right බලන්න. එතකොට පුතේ right. Okay. So පුතේ here that is known as aqueous humor. That actually a liquid. නේ පුතාලා කට් එකෙන් ඇනලා බලන්න. ඇන්නොත් එනවා එළියට. අයින්නේ පාර. That's a liquid. Right. Then it fills the gap between the cornea and the eye lens. ඊළඟ පාර්ට් එක පුතේ ඉතින් ආයි බලන්න මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. Leon, now we are going to discuss about lens. So right, lens. You know well about the lens. In the cameras also have lens. Spectacles have lens. Microscope, it has lens. We Right. our eyes also have Yeah, eyes lenses. also have lens. Okay, Pute. Then, right. මෙහෙම ලියන්න පුතේ. Transparent biconvex lens. Transparent biconvex lens. Transparent biconvex lens. Transparent biconvex lens. I will explain. Just write it. Pute. Transparent biconvex lens that has the ability to change its curvature. Transparent biconvex lens that has the ability to change the curvature. Transparent biconvex lens that has the ability to change its curvature. That has the ability to change its curvature. Change its curvature. හරියටම කිව්වොත් concave lens එකෙන් ගොඩක් පේනවා convex lens එකෙන් පොඩ්ඩක් පේනවා. ඔය. Like that. So what is the function of it? Put a right like this. Focus. Again, in point of the focus the image on retina. Focus the image on retina. Sir, can you repeat the point? Yes, Pute. Focus the image on retina. This is the The first. previous point, sir. Okay, on the screen. Right. Transparent biconvex lens that has the ability to change its curvature, then focuses the image on retina. Focuses the image on retina. Pute. Right, focusing mean Pute, it need to create sharp, very bright image on the retina. Otherwise, we can't recognize what is that image. Right, so a bright or the focus mean like that Pute. Now the light rays are spreading like this, no? So spread lights are this, we call it parallel lines, are moving into our eyes, but it is pointed. Focus mean pointed by the lens Pute. එයා තමයි මේක මොකද වෙන්නේ ගානට focus කරන්නේ. Howද? The lens. And what is biconvex mean Pute? Like this. This shape is known as what? Biconvex. Convex. උත්තල කාච. ද්විඋත්තල. දෙපැත්තම convex. So we call it biconvex. Biconcave. It look like this. ඇතුළට නැමිලා තියෙන්නේ. Biconcave. දෙපැත්තම. හරිද? Right. සර් ලෙන්ස් එක හැදලා තියෙන්නේ මොනවා වලින්ද? ඒ පුතේ liquid එකකින් හදලා තියෙන පුතේ liquid එකකින් semi solid. ඒක plastic ඒ වගේ නෙමෙයි පුතේ. And it has the ability to change its curvature. Like this. Now this is the curvature. It can reduce or increase the curvature. මේ round ගතිය ලොකු පොඩි කරන්න පුළුවන්. And there is a special muscle called ciliary muscle. Right? The lens is held by the ciliary muscle and it has the ability to change the curvature of the eye lens also. This is not a lens like plastic. Why? Because in plastic lenses, we can't change the curvature. Curvature mean what? The curve, the shape of the lens, the curve shape, we can't change it, no?
but this is a natural lens. We can change the curvature. right බලමු ඉස්සරහට පුතේ curvature එක වෙනස් කරන්නේ වාසිය මොකක්ද කියලා පුතේ. සර් ඒක චේන්ජ් වුණා මොකද වෙන්නේ ඒක මේ කරචුවල් එකේ? curvature එකද පුතේ බලමු. අපි ඉස්සරහට තියෙන curvature එක එහෙම අඩු වැඩි වෙන්නේ මොකටද එහෙම කරන්න ඕනේ කියලා බලමු. එහෙම කරනවා ඒක curvature එක අඩු වැඩි කරාම පුතේ අපිට ගානට focus වෙනවා. නැත්තම් blur වෙලා පේන්නේ. නැත්තම් blur වෙලා පේන්නේ. පැහැදිලිව පේන්න පුළුවන් ඒ නිසා. right ඊට පස්සේ ලින්ක් කෙල්ලනවා. ඈ ක්‍රෝප් එකේ එක්කෙනෙක් ලින්ක් කෙල්ලනවා. එන්නේ පුතේ මොකද්ද? ක්‍රෝප් එකේ එක්කෙනෙක් සර්ගෙන් ලින්ක් කෙල්ලනවා. ලින්ක් එක ඉල්ලනවා. මෙච්චර පරක් වේද? ඔබන් right අලුත් එක්කෙනෙක්. දෙන්නෙක් ඉන්නේ. right බලන්න. okay බලන්න පුතේ okay හරි බලන්න පුතේ වීඩියෝ ඔන් කරගෙන ඉන්නේ කවුරු ලීව් වෙන්නේ නැහැ කවුද මේ ලීව් වෙලා තියෙන්නේ රයන් ගිහිල්ලා ආයෙ ඇවිල්ලා තියෙනවා පිරූෂත් ඇවිල්ලා තියෙනවා බලන්න මට කියන්න ගොඩක් ස්පේස් එක මේ තියාගන්න බැරිුණොත් අහන්න මම කියන්න right බලන්න පුතේ then the next function of the lens is only that අපි පස්සේ වෙනම ඉරි ගහ ගමු පුතේ can underline main functions Excuse me, sir. yes Here comes the next one. The iris. yeah right but we can write the The iris. ciliary muscles so right never mind right iris yes පුතේ කවුද excuse me කිව්වේ Sir, I had a connection problem. Tara mandale. I disconnected, sir. What did you do now? මොකද්ද පුතේ අන්තිම ලිව්වේ Retina. retina Yeah. පුතේ okay then you have to leave at least like 10 rules Okay. right then write iris iris Tara mandale. තාරා මණ්ඩල රයින් ඉන්නවනේ පුතේ හරි පේනිනේ පුතේ ජනීෂ් ඔමීෂා තරුෂිත මිතුෂි right හිරුෂ දැන් දායි පුතේ අලුතෙන්ද ඔයා can you hear me Yes, sir. you are a new student No, sir. no right then can you turn on your video පේන්නෙත් නෑ මට පුතේ නමේ කොටස් දෙකක් උඩ තියෙන මට මතක නෑ මොන හිරුෂද කියලා මම කවුද මේ දැන් ලින්ක් ඉල්ලලා තියෙන්නේ නිවුස් වල විතරයි තියෙන්නේ ප්‍රවීන්ද්‍යා ඇවිල්ලත් නෑ okay බලන්න පුතේ එතකොට okay then පුතේ right iris now you must have remember the main functions of the parts that we discussed බලන්න පුතේ අපි මෙතෙක් කතා කරපු ඒවල ෆන්ක්ෂන්ස් පුළුවන් වෙන්නේ පුතේ පේන්නේ හැමෝම දැම්ම පාඩම් කරගන්න ආයි වෙනම පාඩම් කරන් තියන්න එපා දැම්ම පාඩම් කරගන්නකො හැමෝම ඉන්නවනේ right කෙලින් හැමෝම හොඳින් ප්‍රබෝධමත් වෙන්න ඉතරහ ගන්න ලියන ගමන් පාඩම් කරන්න හරි කොමලා ඉන්නවනේ හරිද චමත්කා පුතා අලුතෙන් නේ ආයේ ඔය ඉන්න වීඩියෝ ඔන් කරගෙන හරි ඉඩ තියාගත්තද පුතේ නැද්ද Oh, sir. ඔව් කොච්චර තියාගත්තා පැටි 14ක් Oh, sir. හරි 100 පොතක් තියෙනවද පුතේ Oh, sir. ඔව් right හරි පුතේ අලුතෙන් ආපයි ඔක්කොම LMS account එකක් හදන්න පුතේ පාන රෙකෝඩින්ස් බලන්න පුළුවන් දෙවෙනි පාඩමේ ඉන්නේ බය වෙන්න එපා ආයි පළවෙනි පාඩම ආයි මම රිවයිස් කරනවා පන්තිය ගැන ඔක්කොම විස්තර පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙනවා පුතේ ඒක බලන්න බැලුවාම හම්බ වෙයි බය වෙන්න එපා ටික ටික ක්ලාස් ස්ටයිල් එකට පුරුදු වෙයි හරිද කොපේනින් පුතේ හැමෝම අනේ පාර ආයි වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න anything කරන්න වීඩියෝ ඔෆ් කරන්න කොයිද කියලා බලන් ඉන්නේ සමහර අය හරිද දැන් ඔළුවේ තියාගන්න yes පුතේ Sir, next month 15th අපිට first term exam unit 4ම එනවා කිව්වා. හතරම එනවා බය වෙන්න එපා අපි කරමු පුතේ හරි right yes කොලෙත් කරලා ඉවරද දැන් කීවෙනි යුනිට් එකද යන්නේ දැන් අද 3 පටන් ගත්තා. පුන පටන් ගත්තා right
ටීචර් අපිට නාසයකේද නම් වැඩ? පළවෙනි යුනිට් එක ඕකේ. ආපංචාලි ටීචර් නාසයකේද වැඩ කරන්නේ? වෙන්නේ sir. වෙන්නේ නැති රොකට් යවනවා නේ පුතේ. Ooh. හරි. බාන්න පුතේ. right. එතකොට then the outermost layer, sclerotic layer, right? And that is only the outermost layer and it can't penetrate the light. Then already මතක තියෙනවලු පුතේ. And same the sclerotic layer in the front of the eye, it becomes thin and it penetrates the light. And it becomes thin and transparent and then it penetrates the light. That is known as, that also the outermost layer of the eye පුතේ. Same. හැබැයි චුට්ටක් හීනි වෙලා transparent වෙලා, that is known as cornea. Right. Then today, the next part is inside to the sclerotic layer, that is known as choroid. It supply the blood to the eye. Then the retina, that is a screen in the eye puthe. The image is formed on the retina, and there are two special cells. We call it what? Visual Yes, and- pigment, yeah, rod cells and cone cells, right? The cells has the ability to absorb light, right? And then the aqueous humor, that's the liquid, it fills the gap between the cornea and the eyelids. Then the eye lens, that is a biconvex lens, and it has the ability to change its curvature, වක්‍රගතිය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. And the main function of it, it form or it focus in the image onto the retina, right? Now we going to learn about what? Iris, right පුතේ? ලියන්න. දැන් අපි දන්නවා පුතේ මෙහෙම ගත්තොත් ඇහි ඉස්සරහා, the front view of the eye is look like this. තාරා මණ්ඩලය. Yeah. So this white color area, this one, this is what? This is the cornea පුතේ. මේ සුදු පාට හරිය තමයි cornea එක. Now where is the iris? Iris is this one. Iris. But here it look like this, no? There are some two rod-like structures. Why? Because this is a cross section of the eye. ඇහක් තියලා මේ පැත්තට පුතේ පිහියක් අරගෙන මෙහෙම භාගයක් කපලා පළුවක් අයින් කරලා. Then what happened to the circle පුතේ? Now here this is a human eye. He observing, he face towards me. මම දිහා බලාගෙන ඉන්නේ. ඇහැ උම භාගයට කපලා පුතේ. ඉතින් කැපුවාම where is the iris? මෙහෙම තියෙන පුතේ. Here this is a circle. It complete in the circle. මෙහෙම පටන් ගන්න ඕම යන්නේ පුතේ. ඉතින් කැපුවට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? කැවි දෙකක් පේනවා. And this is the hole here. The hole is known as what? Pupil. The hole is known as the pupil පුතේ. මේ මැද තියෙන කුහරයෙන් තමයි කුහරයන්නේ පොඩි විවරයක්. ඒකෙන් තමයි ඇහැට ආලෝකය ඇතුළු වෙන්නේ. And the outer part of the pupil is what? That is a circular structure that is known as iris. Iris. Right? Okay. ඇයි මේකේ මෙහෙම පේන්නේ? කපලා හින්දා පුතේ. කැපුවාම ඉතින් මෙහෙම රවුමට තිබ්බ එක මැදින් කැපුවාම දැන් කැලේ දෙකක් පේන්නේ. බය වෙන්න එපා. Right, let's check what is the function of the iris පුතේ. So write like this. Blue color controls the amount of light entering the eye. Controls the amount of light entering the eye. Controls the amount of light entering the eye. ආවද පුතේ අලුතෙන් ආපු එක්කෙනා කවුද ආවේ දැන්? Who just joined now? What's your name? පුතේ? Right. Kinulida පුතේ? You are a new student? පුතේ? Yes. Okay, welcome to the science class. And can you turn on your video like the others? පුතේ? Right. All the new students, you need to see our book and leave 16 sides. No, 15 sides පුතේ මේකත් එක්ක leave 15 sides and you can write from the next one. පැති 15ක් තියාගන්න පුතේ CR පොතක. අනිත් හැමදාම එන්න පුතේ හරියටම 6ට පටන් ගන්නවා. භාගයක් මිස් වෙනවා නම් රෙකෝඩින් එකකින් බලන්න පුතේ. හරි. right. පරණ රෙකෝඩින්ස් වල ඔක්කොම ඩීටේල්ස් තියෙනවා පුතේ ක්ලාස් එක ගැන. එකකින් බලන්න නැත්නම් ඔෆිස් එකට කෝල් එකක් දෙන්න පුතේ. මම අදත් මුලින්ම කිව්වා ක්ලාස් එකේ අලුතෙන් එන අයට. කමක් නැහැ. වීඩියෝ ඔන් කරන්න බලන්න පුතේ පුළුවන් නම් අනිත් අය වගේ
පුළුවන් තිනුලි on කරන්න බෑ right give me 5 minutes okay Where do I sing? right බලන්න පුතේ අලුතෙන් ආපු අය පුතේ පන්තියේ පළවෙනි වීඩියෝ එක බලන්න ඒකේ ඔක්කොම ක්ලාස් ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් තියෙනවා ඔයගොල්ලෝ LMS account එකක් හැදුවාම fun recordings බලන්න පුළුවන් ඔෆිස් එකෙන් අහන්නකො විස්තර කියයි right then පුතේ now iris it controlling the amount of light entering to the eye පුතේ it can control the light like this because that is inside the iris that is pupil no so pupil is the hole the light enters to the eye බලන්න පුතේ මෙන්න මෙහෙම how it control පුතේ by the iris it has the ability to change the size of it right here if this is the size of it it has the ability to change here like this increasing the size of the pupil and decreasing the size of the pupil the pupil is what here ඊළඟට pupil එක ගැනත් ඇති පුතේ pupil එක ගැන මෙතින් the hole in the center of the iris අපි ඒක ලියන්නේ පුතේ කියන්නකො ඊළඟට pupil black pen එකෙන් ලියන්නේ pupil කියන්නේ කවුද පුතේ ළමයා ශිෂ්‍යයා එහෙමද නෑ pupil ලියන්න නේහා ලියන්න පුතේ ලියමු No. right okay කළු ඉංගිරියාව. කාලෝ ඉංග්‍රියාව කියලාත් කියනවා හරිද ශහ්මා okay Yes, sir. yes right with the first point of it blue color the hole in the center of the iris 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 Excuse me, sir. Can you repeat the point? everything the hole in the center of the iris the hole in the center of the iris හරි පුතේ හැමෝම වීඩියෝ ඔන් කරන්න ඕනේ ගුරු නිවසේ වීඩියෝ ඔන් කරන් ඉන්න එක අනිවාර්යයි chat එකේ දාන්න ඕනේ වීඩියෝ ඔෆ් කරන් ඉන්නේ ඇයි කියලා හරි අලුතෙන් ආවත් එහෙම තමයි right දැන් ලබන සතිය හරි හදාගෙන ඉන්න ඕනේ කැමරා හරි බලන්න පුතේ එතකොට iris what it controls the amount of light and what is pupil inside the iris the center of the iris is the hole in the center of the iris is known as pupil then what happened sorry what is the function another blue color point it allows light to enter it allows light to enter it allows light to enter and pass through the lens it allows light to enter and pass through the lens it allows light to enter and pass through the lens and pass through the lens anybody it allows light to enter and pass through the lens and pass through the lens right okay here put now this is the eye right this is the iris right but you can check it okay but here what happened now we can check two structures of eyes and here by the iris it has the ability to contract and expand right in here like this එතකොට iris එක expand වෙනකොට ලොකුවට light එක එනවද? only with any because it increasing the size of the hole
That's the reason, right? In dark time, puthe, in evening or night, the light intensity is very low. So we need to increase the size of the pupil to get more light rays. Then we can see the images very clearly, puthe. So without light, we can't see. No? So for that, in night time and the evening, we have to increase the size of the pupil to get more light. That is done by the iris puthe. iris එක මොකද වෙන්නේ මෙහෙන් පොඩ්ඩක් ඈත් වෙනවා. ඈත් වෙලා මැද pupil එකේ size එක වැඩි කරනවා. It increases the size of the pupil. But at the daytime what happened puthe? The light intensity is too much. So it definitely damage our eyes because that is very right. The bright is very high in the daytime. So what happened? Excuse me, sir. Yes, we have to. Sir, it will be done by automatically. Yes, it's done by automatically. So we have to reduce the size of the pupil. That also done by the iris. Right? ඒක පුතේ ටක් ගාලා හොම පොඩි වෙනවා. ඒක automatic තමයි වෙන්නේ පුතේ. හරිද? අහගින් ඔබන්ට වෙලා ඇති පුතේ. එකපාරට වෙන්නත් බෑ. Sometimes it takes few seconds. Excuse me, sir. Yes. කියන්න පුතේ. මේ සිග්නල් ප්‍රොබ්ලම් එකක් කළත් මං කට් වුණා. මේ දැන් ජොයින් වුණේ. මොකද පුතේ අන්තිම ලිව්වේ? aqueous බලන්න aqueous මම කියන්න. Right. බලන්න. කොට aqueous human නම් පුතේ කොච්චර ලියවද පුතේ අපි? Rule රූල් 15ක්. rule the also follow. රූල් 15ක් වගේ තියාගන්න පුතේ හරිද? වීඩියෝ එක බලලා කියන්න මට. හරිද? හරි සර්. Okay. netushit අලුතෙන් දාවේ පුතේ නෑනේ. දැන් ඒවා ලොකුනේ. sorry sir මං green එක මොකද පුතේ? ඔයානේ ඩිස්කට් වුණා කිය පුතේ. නැද්ද? yes right. netushi කලින් හිටියානේ. වීඩියෝ ඔන් කරන්නකෝ බලන්න. හරි. බයි. හරිද පුතේ? Now you get the idea about the function of iris and the pupil. The pupil is the hole in the middle of the eye, right? And actually that hole was created by the iris, no? And iris can control the size of the pupil. The size of the pupil is depend on the light intensity, right? So in the daytime the light intensity is very high, so we have to reduce the size of the pupil and we have to decrease the amount of light enter to the eye. Why? Otherwise it damage the eyes. එනිසා පුතේ දවල් වරුවේ මොකද වෙන්න ඕනේ? ඔය පුළුවන් තරම් pupil එක පොඩි කරනවා. එළිය අඩුවෙන් ගන්න. But at the night time the light intensity is low and we need to see the object around us. For that we need to enter or we need to absorb more light into the eye. For that we increase the size of the pupil by the function of the iris. එමය වෙන්නේ. ඔක පුතේ ඉතින් එකපාරට වෙන්නේ නැහැ. ආ පුතේ. ඔය පියුපිල් එක සර් මේ පොඩි වෙද්දී මේ එතකොට විෂන් එකත් අඩු වෙනවද නැත්නම් ඒක ඉෆෙක්ට් එකක් නැද්ද? නෑ විෂන් එකට ඉෆෙක්ට් එකක් නෑ පුතේ. ලයිට් එක විතරයි වෙනස් වෙන්නේ. ලයිට් ඉන්ටෙන්සිටි එක විතරයි. ඒක හරියට මෙවුනේ නැත්තම් අර හරියට නිකන් බ්‍රයිට්නස් එක ඕනවට වඩා වැඩි කරා වගේ වෙනවා. ඒකට පේන්නේ නෑ. හැට අමාරුයි. ඇහැ වැහෙනවා කොහොමද? හරිද? ඔයගොල්ලෝ ඉතින් දන්නවනේ පුතේ නේ සාමාන්‍ය උන්ගන්ට ඔක වෙලා තියෙනවා. මොකද it takes some time to change the size of the pupil. නේ? ඔයගොල්ලෝ හිටපු ගමන් මොකද වෙන්නේ පුතේ? එළියේ ගිහිල්ලා අවුවේ එනවා ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා ඇවිල්ලා එන අවුවේ ඇවිල්ලා ගෙට යනවා. මොකද වෙන්නේ එතකොට? කළු නිල් පාටින් පේන. නිල් පාටයි කළු පාටයි ටිකක් වෙලා ඉන්නවා. මොකක් හරි අල්ලගෙන පොඩ්ඩක් හරියනකල් කියලා හරි. නැත්නම් හැප්පෙනවා. හරි. ඒ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ අර ෆිල්ම් එකක් හරි මොකක් හරි බලන් ඉඳලා ෆිල්ම් හෝල් එකෙන් එළියට එනකොටම හිතා ගන්න බෑ මේ කොහෙද ඉන්නේ කියලා. හරි. වෙනම කවදාවත් දැකලා නැති පාට 17ක් විතර පේනවා. ඇයි පුතේ? ඉතින් inside the film hall
ඒක අනිත් පැත්ත පුතේ. හරිද? දැන් එළියේ ඉන්නකොට මොකද වෙන්නේ? දැන් ගෙදර ගිහින් ඉස්කෝලේ ඇවිල්ලා ගෙදර යන ගමන් අවුවේ එන්නේ. එතන මොකද වෙන්නේ? The light intensity is too much. So it reduce the size of the pupil. But inside your home, it dark පුතේ. Relevant to the out. Right? Then what happened? It need to increase the size of the pupil. But it takes some time. Not too much. It take like 30 seconds like that. එනි පුතේ ටිකක් ලොකු වෙනකල් ඉන්න ඕන. ලොකු වෙනවා. දැන් Excuse me, sir. අමාරු කියන්නේ අමාරු ඒක තමයි පුතේ. ඇයි? අමාරු නෑ. ඇතුළට එනකොට අමාරු නෑ පුතේ. ඇතුළට එන අමාරු ඇයි? පේන්නේ නැති නිසා. පේන්නේ නැති හින්දා තමයි අමාරු. Excuse me, sir. අමාරු කියන්නේ නිකන් ඔව් කියන්න පුතේ. Sir, එතකොට හැම පීපිල් එක පොඩි වෙන නිසා අපිට ඒක වෙනසක් තේරෙනවද බැලුවහම? බලන්න බෑනේ පුතේ වෙනසක් පේනවා පුතේ. ඒක තමයි කිව්වේ පාට පාට වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් එහෙම නෙමෙයි sir දැන් අපි කාගේ හරි එකලා අපි මේ පේනවද කියලා? පේනවා පුතේ. පේනවා. අර මේ මිනිහෙක් මැරෙනවද කියලා බලන්නේත් ඒකෙන් තමයි. ડોක්ටර් කෙනෙක් ඇවිල්ලා මොකද කරන්නේ? ඔය මුලින්ම නාඩි බලනවා, ඒවා බලනවා. ඊට පස්සේ ටෝච් එක ගහලා තමයි බලන්නේ ඇහැට. ඇයි ඒ? ඔව් මැරලා නම් පියුපිල් එක වැඩ කරන්නේ නැහැ, සයිස් එක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ටෝච් එකක් අයියෙන් ගහන්න එපා පුතේ. ඔයගොල්ලෝ වැඩ ගන්න කියලා බලන්න හරිද? ඒ වෙනම ටෝච් තියෙනවා ඒවට හරිද? නැත්නම් ඇහැ ඩැමේජ් වෙනවා. මේ ටෝච් එක ගැහුවාම ලයිට් එක වැඩි නිසා පියුපිල් එක පොඩි වෙනවා. ටෝච් එක ඕෆ් කරාම ආයි ලොකු වෙනවා. අන්න එහෙම බලන්න. හරිද? එකපාරටම ටික ටික. හරිද? දැන් ඊට පස්සේ ෆිල්ම් හෝල් එකේ ඉඳන් එළියට යන බලන්න පුතේ. ඔව් දැන් ෆිල්ම් හෝල් එකේ කළුවරයි. පුළුවන් තරම් ඔයගොල්ලෝ මොකද වෙන්නේ? පියුපිල් එක ලොකු කරගෙන ඉන්නේ. එළියට ගියාම හොඳටම අවුවයි. ඉතින් පුතේ it need to decrease the size of the pupil. හැබැයි ඒක ටික වෙලාවක් යනවා. ඒක පුතේ මොකද වෙන්නේ? ඔය දැන් light intensity එක හින්දා damage වෙන්න පුළුවන් ඇහැ. ඒ නිසා අර එක චුට්ටක් පොඩි වෙනකල් ඇහැ වහ ගන්නවා. ඒ නිසා එළියට ගියාට මොනවා කරත් මොනවා කරන්න බැයිද? ඔය ඇහැ අරින්නම බෑ. අරින්න දෙන්නෙම නෑ. සර් කඳුළුත් යනවා. කඳුළුත් එනවනේ පුතේ. හැබැයි එළියේ ඉඳන් ඇතුළට ආපුවම එච්චර අවුලක් නෑ පුතේ. ඒ ඉතින් එළියේ ඉඳන් ආපුවම light intensity කොහොමත් අඩුයිනේ ගේ ඇතුලේ. ඔය එතකොට ඉතින් ඇහැ වැහෙන්නේ නෑ. හැබැයි පේන්නේ නෑ. ඔක්කොම කොළ පාටයි වගේ. ඉතින් නිකන් ටිකක් වෙලා ඉන්න ඕනේ. හැබැයි ඇතුළේ ඉඳන් එළියට ගියාම ඔව් එළිය આવුවයි නම් ඇහැ අරින්න දෙන්නෙම නෑ පුතේ. මොකද්ද පියුපිල් එක පොඩි වෙනකල් ඉන්න කියනවා ටිකක්. හරිද? සර් උදේට නැගිටින්න උදේට නැගිට්ටාම ඒ පුතේ නිදිමත හින්දා හරි. නිදාගෙන ඇහැ වහලා තිබිලා ඒක නම් එහෙම නෙමෙයි. ඒත් එහෙම තමයි හැබැයි නේ. ඒත් එකපාරට අවුව වැටලා හරි මොනවා හරි තියනවා නම් අමාරුයි. ඇයි? ඉතින් මුද ඇස් දෙක වහගෙන හිටියේ කළුවරේ හිටියේ. දැන් එකපාරට එළියක් ආපුවම ඇහැ එකපාරට අරින්න අමාරුයි. ඒකත් ඒක තමයි. හරිද? සර් ඉස්සරහින් ඉඳි ලයිට් එකක් දිහා බැලුවහම බලන්න අමාරුයි. මොකද පුතේ? ඈ? යන්න. සර් ලයිට් එකක් දැම්මහම ලයිට් එකක් දැම්මහමත් එහෙම තමයි පුතේ නේ. එකපාරට සැටලයිට් එකක් දාපු ගමන් ඇහැ වැහෙනවා. ඇයි? Without the light, it is dark, so we increase the size of the pupil. But when we switch on the light, light intensity is high, so we have reduced the size of the pupil. So it ඔව් takes සර් some time. නිදාගෙන එකපාරට එකපාරට Light දැම්මම එකපාරට පුතේනේ light දාපු කෙනාට කෑ ගහන්නේ. ඇයි light දාන්නේ කියලා නිදාගෙන ඉන්නේ. Right. හරිද දුලංගා? අන්න නිදාගෙනම ඉන්නවා. Oh, right, okay. Good morning. Right. Okay. හරි බලන්න පුතේ. කෙලින් ඉන්න හැමෝම හරිනේ. Anybody there is a color to the iris පුතේ. Right? The common colors in Sri Lanka is black and brown. But brown is rare. So ban brown කට්ටිය ඉන්නවද? නිලුයි කළු sorry පුතේ මේ ලංකාවේ දුඹුරුයි කළුයි තමයි ඇහි iris එකේ පාට. ඔබන් දුඹුරු කට්ටිය ඉන්නවනම් රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න ඉන්නවද? brown iris දාන්න brown iris කාටද තියෙන්නේ? බයි ඉන්නවද? සර් මගේ සර් අවුරුදු දෙක කාලෙකට සර් මගේ ඇහැ දුඹුරු පාට වෙනවා තව කාලෙකට කළු පාට වෙනවා. ඒ කොහොමද පුතේ? එහෙම වෙනවද? My iris is brown. දෙකටම අතුස් ගන්න පුළුවන්. brown ද කියලා අපිට එකපාරට හොයාගන්න අමාරුයි. ළඟට ගිහලා බලන්න වෙනවා. හරි චමත්කක් තියෙනවා. ඕකේ. හරිද? ඔබන්න බ්ලූ කට්ටිය ඉන්නවද? නිල් කට්ටිය රේස් එකෙන් දාන්න බලන්න. නිල් කට්ටිය. ඒක පුතේ යුරෝපියන් පැත්තේ ජීන්ස් වලින් තමයි එන්නේ. පුතාලගේ නිල් පාට ඉන්නවද? එහෙම ඉන්නවද පුතේ? දුමුජු නිල් නෑනේ. අංශ නිල් පාටද? My eye color is light green. Green. Green's too rare පුතේ. Your green color. අපේ බෝස් එකේ green color. කාගේද පුතාගේ? පූසයි.
පූසගේ. පූසගේ තියෙනවා මුත්. කවුද පුතේ ශාක්මා කොළ පාටද පුතේ? වලේ? dark green. dark green. that's nice නමුත්. ඒක ගොඩක්ම රෙයා එකක්. හරි. right. කනිෂ්කව නිල් පාටද පුතේ? ඔව් සර්. නිල් පාටයි. ෆොටෝ දෙකක් දාන්නකෝ මට එවන්න බලන්නකෝ. දෙන්නගෙම. හරිද? ඇත්තද බලන්න. ඇහි විතරක් එවන්න බෑ zoom කරලා නැත්තම් පේන්නේ නැහැ පුතේ මේක. හරිද? අර සුද්දෙක්ගේ වගේ නිල් පාටද නේ? එහෙම පුතේ නිල් පාටයි නේ අනිවාර්යෙන් සුද්දෙක් ගෑවිලා ඉන්නවා කොහේ හරි ඈ. ඒ කියන්නේ ඔය පරම්පරාවේ ඉන්න ඕනේ පුතේ නැත්තම් ජීන් එන්නේ කොහෙන්ද? කවුද? එක්ක තාත්තා, එක්ක අම්මා, සුද්දෙක් හරි සුද්දියෙක් හරි නැත්තම් ආච්චි, සීයා. එහෙම නැත්තම් තව කොහේ හරි යන්න ඕනේ පුතේ. මුත්තා, මුත්ති එහෙම. ඉන්නේ නෑ. අපේ අම්මා green sir. මොකද පුතේ? අපි මැරේජ් ඉඳලා අපේ අයි කලර් green. එහෙනම් පුතාලා කියනවා. එහෙම ඒකද මම කොහොමද ජීන්ස් වලින් එන්න ඕනේ පුතේ. හරි. නෑ හැබැයි green කියන්නේ පුතේ ගොඩක් රෙයා. green color eyes තියන අය ඉන්නවා naturally. හැබැයි පුතේ ඔව්. මොකද පුතේ? මැලේසියාවේ ගොඩක් ඉන්නවා. yes. අය පැති අයගනේ. good. right. එතකොට බලන්න තව ඉන්නවනේ පුතේ රතු පාට ඇස් තියන අය, තැඹිලි පාට ඇස් තියන අය, කහ පාට තියන අය. ඉන්නවද? ඒ කොහොමද මේ පාට වෙන්නේ? ආවද? සමහර අයගේ multi colors එකක් තියෙනවා. yes. අලුත් ලෙන්ස් දානවා. they are wearing lenses no? lenses දාලා නෙමෙයි මං කියන්නේ. හරි. දැන් ඔයගොල්ලෝ කැමති මොන ඇස් වලටද? කළු ඇස් වලටද, දුඹුරු ඇස් වලටද, නිල් ඇස් වලටද? light brown. නිල් dark blue. color. brown. හරි හරි. ගොඩක් අය කියන්නේ මොකද්ද? I like blue eyes. නිල් ඇස් වලට තමයි මෙතන උත්තරේ වැඩි මං dark දන්නවා. blue. හරිද? අර ඒකනේ මං කිව්වේ. දැන් සුද්දගෙන් ඇහුවොත් එයා මොකද කියන්නේ? black. එයා black වලට. සුද්දගෙන් අහලා බලන්න මොන ඇස් වලටද කැමති කියලා එයා කියන්නේ කළු පාට කියලා. අපෙන් ඇහුවම කියනවා නිල් පාට කියලා. ඒ අනුව පුතේ අපි මොකටද කැමති? තියෙන එකද නැති එකද? නැති එකට. නැති එක. තියෙන එක හරි. නැති එකට තමයි කැමති පුතේ ඒකනේ. එතකොට සුද්දුත් කියන්නේ බෑ නිල් පාටයි කැමති කියලා නෑ නේ ඒගොල්ලෝ කැමති කළු පාටට. එයාට තියෙන නිල් පාට හැබැයි. අපි කැමති නිල් පාටට අපිට තියෙන කළු පාට. නැත්තම් දුමුරු පාට. එහෙම තමයි. හරි. එයාලසේ බ්ලැක් කලර් කැපිලා පේනවා ඇති. right black color කැපිලා පේනවා. ඒකනේ. මේවල තියෙන blue color ගොඩාක් අය ඉන්නකොට black color එක තමයි කැපිලා පේන්නේ. black color ගොඩාක් අය ඉන්නකොට blue හරි green හරි තමයි කැපිලා පේන්නේ. හරි. okay. දැන් අර සර් යාර පාටවල් ගලපෙන්නේ නැහැ යාර සුදු පාටයි. සුදු වෙයි. නෑ කළු හොඳට පේනවා සුදු පාට වුණාම. හරි. right. බලන්න. එතකොට ඕලපේ ඔව් සර් ලෙන්ස් දාපුවම නිල් බ්ලූ කලර් ලෙන්ස් දාපුවම නිල් පාටද වෙන්නේ? නෑ එහෙම නෑ. ඒක lens එක විතරයි පුතේ. මොකද මේ අර හිලෙන් තමයි pupil එකෙන් තමයි light එක එන්නේ. එතන ඒක ගලවන්නේ කොහොමද? ගලවන්න පුතේ ඔම අතින් ඇඟිල්ලෙන් ගත්ත හැකි. ඒ lens එකෙත් මැද හිලක් තියෙනවා. ඒ නිසා නිල් පාට පේන්නේ. ඒ නිකන් පටේ කැලේ විතරයි. ඒ කියන්නේ පුතේ the color of the iris is not changing the color of the vision. That just controlling the size of the pupil. පූසෙක් ඉන්නවා නම් පූසෙක් අල්ලගෙන බලන්න පුතේ. ඇති පූසෝ. අතේ ගාන බලන්න. ඈ ඔව් පොඩ්ඩක් මේ එන්න කියලා උසාගෙන සූත් මේ බලන්න පුතේ. මේ කොළා එකතු වෙච්ච ඔව් ඇහැ බලන්න පුළුවන්. and you can check the size of the pupil පුතේ. එයා සාමාන්‍යයෙන් දවල්ට නෙමෙයි රැට මෙන්න මෙහෙම ලොකුවට තියෙනවා පුතේ. ඊට පස්සේ දවල්ට බලන්න අල්ලගෙන අවුව වෙලාවක මෙහෙම තියෙනවා. හරි. ඔයා ගන්න පොඩි කෑල්ලක් තියෙනවා. why? It also the cat also decrease the size of the iris. සර් ඒකින්ද සර් රෑට ටෝච් කළාම පාටක් එන්නේ. ඔව් එහෙම පොඩි පාටකුත් පේනවානේ පුසුන්ගේ. ඒක හින්දාම නෙමෙයි. මේගොල්ලන්ගේ පොඩ්ඩක් දිලිසෙනවා ඇස්. අයි පුසෙක් ඉන්නව නෑ. පුසා ඉන්න දෙන්න පාඩු යා. යාළුවෙක් සර් අම්මලා තාත්තලා පිටරට ඇති සර්. අම්මලා තාත්තලා මොකද පුතේ? පිටරට ඇති සර්. පිටරට ඇති. ඒකනේ පාට ඉන්නේ හරි. හරි. බලන්න පුතේ. ඔව්. අයිරිස් එකේ කලර් එක හේසල් කලර් වෙන්නේ එතකොට යාළුවට පිටරට කාගේ හරි නෑදෑකමක් කැමති නිසා පුතාගේ මොන පාටද පුතේ? පුතාගේද? කාගේම නෑ සර් මම ගොඩක් අය දැකලා තියෙනවා මේ අර මේ පූසන්ගේ හේ පාට වගේ තියෙන පුතාගේ ඒ මෙහෙම වෙන පුතා එක පොඩි
disorders ඉස්සත් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. එන්නමනේ මේ මත් වෙන්න පුළුවන්. ඔව් සමහරක් සුදු මේ ගෑස් කූසන් ගෑස් වගේ. S වගේ තියෙනවා. හරිද? බලන්න කොළ පාට ඇස් තියෙනවා, නිල් පාට ඇස් තියෙනවා, දුඹුරු තියෙනවා. කොහොසඳ පේන්නේ පුතේ? ඔමීෂා, ශාස්ත්‍රිකා, යයිෂ් කොකෝ ඇස් බලන්න ඕෆ් කරාද? මොන පාටද දන්නේ නැහැ. මෙච්චර කල් මම බැලුවෙත් නැහැ. දැන් බලනවා ගිහිල්ලා මගේ ඇහැ මොන පාටද? එහෙම බලන්නේ. ඔය සමහරවිට මතකත් නැහැ මෙච්චර කල් හිටියා මොන පාටද මගේ අයිරිස් එක කියලා. හරි. කීම් බලන්න පුතේ නටක්. My iris is brown and you know it. Okay. දැන් ටක් ගාලා ලියමු පුතේ pupil එකත් හරි. ඊට ලියන්න පුතේ black pen එකෙන් ciliary muscle. Ciliary muscle. Ciliary muscle. මටත් දැනෙනවා දැන් ciliary muscle එකක් තියෙනවා. ඇහි. Okay. Where's the ciliary muscle පුතේ? Here. These are the ciliary muscles. It actually hold the lens, no? Lens එක අල්ලගෙන ඉන්නේ. පේනවනේ? Ciliary muscle. So write the first function of it. Blue pen. නිකන් එකක් වගේ. ඔව්. මොකද පුතේ මොකක් වගේ? lens hold එකක් වගේ. Lens hold එකක් වගේ හරියටම හරි. ලියන්න පුතේ. Supposed to hold the lens. Supposed to hold the lens. Supposed to hold the lens. යනිෂ් කීය ලකුණු තිබ්බේ? 95 සර්. 95යි. ඒකනේ හොඳයිනේ. Excuse me sir. Yes. Sir ඒ pupils මාරු වෙන්නේ sir ඒ environment එකේ හැටියටද? ඔව් පුතේ environment එකේ තියෙන ආලෝකයේ ප්‍රමාණය හැටියට. ආලෝකය වැඩි නම් pupil එක පොඩි වෙනවා. ආලෝකය අඩුයි නම් pupil එක ලොකු වෙනවා. නෑ sir අයි pupil color එක. ඒක පුතේ genes වලින්. genes වලින්. ඒක ඉතින් පැත්තෙන් පැත්ත රට වෙන එන ජීන්ස් වලින්. කලර් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ පුතේ. කලර් එකෙන් මුකුත් නිල් පාට ඇස් තියෙන කට්ටියට හොඳට පේනවා. එහෙම එකක් නෑ. නිකන් පාට විතරයි. සර් ජීන්ස් කියන්නේ ජානද? ජාන. අපි ලකුණු හම්බ වෙන කට්ටිය මට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න. නිකම්ම ලකුණු එවන්න නැතුව පේපර් එකක් දාලා කොහොමද මේ ඔයගොල්ලන්ගේ ක්ලාස් එකෙන් හම්බෙච්ච සපෝට් එක හොඳයිද කොහොමද ඒක හරි මොනවා හරි ඔයගොල්ලන් දැන් අවංක අදහසක් එක්ක මේ WhatsApp එකට දාන්න පුතේ. පේපර් එක තියවන්න හොඳයි. පේපර් එක හම්බ වෙනකල් මට දාන්න ගොඩක් අය දාලා තියෙනවා පුතේ. එහෙම දාන්න. ලකුණු හම්බෙන්නේ. සර් පේපර් එකේ part 2 එකේ AB කියලා දෙකක් තියෙනවා. B එකේ එක ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ සර්. ඒ මේ part 2 එක කොලයක් කඩාගත්තා. ඕකේ. කමන්න. නිකන් ලකුණු ටික හරි දාන්න පුතේ කොහොමද කියලා ගිය පාර කොහොමද මේ පාර කොහොමද ලකුණු වැඩි වුණාද අඩු වුණාද ගොඩාක් අඩු කට්ටියක් දාන්න ඕනේ සර් මේ පාර විතරයි අඩු මම ලබන පාර ගන්නවා කියලා. එහෙම අයත් ඉන්නවා. හරි. Right. So ciliary muscle pute supposed to hold the lens. Next point, helps to change the curvature of the lens. Anekal liyan pute. Helps to change the curvature of the lens. The curve, the size of the curve pute. So helps to change the curvature of the lens. Helps to change the curvature of the lens. වක්‍ර ගතිය වෙනස් කරන. යාදේව ලිව්වද පුතේ? Yes. Yes, sir. Right. Here put these ciliary muscles, it can right pull the lens like this. Mema adinna puluwan. Then what happened? It decrease in the size like this. Mema size එක අඩු වෙනවා පුතේ. And it can compress the lens. Then it increase the size like this. එයාට පුළුවන් මොකද්ද මේකේ වක්‍ර ගතිය මෙහෙම අදින්න පුළුවන්, compress කරන්න පුළුවන්. By the process of the ciliary muscle, it control the curvature of the eye lens because we need to change the size of the lens පුතේ. Change the curvature. Curvature කියන්නේ මොකද්ද පුතේ? වක්‍ර ගතිය. Here the curvature of the lenses. Here this one is low curvature. Why? Here the curved shape is very low, but here it curved too much. So we call it high curvature. Like that, the ciliary muscles can change the curvature of the lens. ඒ පුතේ අපි දුර බලනකොට, ළඟ බලනකොට, මේ හරිය බලනකොට we have to change it. නිකම්ම ප්ලාස්ටික් ලෙන්ස් එකක් තිබිලා හරියන්නේ නැහැ පුතේ. සැරින් සැරේට curvature එක මාරු කරන්න. ඒක ඔටෝ වෙනවා පුතේ. ඔක්කොම ඔටෝ තමයි වෙන්නේ. හරි ලියන්න පුතේ ඊළඟට ciliary muscles. Okay. Then vitreous humor.
vitreous humor. Vitreous humor. Vitreous humor. ජාලමය රසය. අන්න හරි. එන්න මෙතන කාච රසය කියලා කියන්නේ ලොකුම එක පුතේ මේ. ලොකුම කෑල්ල තමයි ඒක vitreous humor. මේ මොකද්ද? aqueous humor. මාරු කරන්න එපා. ඒ අකුරෙන් තියෙන ඉස්සරහ කියලා මතක තියාගන්න. aqueous humor, vitreous humor. Vitreous වේද humor. පුතේ. දැන් aqueous කාච රස. humor එක නම් මොකද වෙන්නේ පුතේ? That's a liquid. මේක ලියන්න පුතේ. A transparent jelly like substance. That is semi solid. A transparent jelly like substance. A transparent jelly like substance. Okay, right, that's enough. Equity which fills the rear cavity of the lens, right? Then what is the main function of it, Puti, right? Helps to maintain the spherical shape of the eye. Helps to maintain the spherical ගෝලාකාර ව්‍යුහය පවත්වා ගන්න උදව් වෙනවලු. Helps to maintain the spherical shape of the eye. කියන පුතේ හැමෝම. Helps to maintain the spherical shape of the eye. Right. Helps to maintain the spherical shape of the eye. Bante. Okay. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ fovea. දැන් පුතේ මේක semi solid, මේක නිකන් ජෙලි වගේ. ඉතින් මෙයා මෙහෙම ජෙලි වගේ තියෙන හින්දා තමයි මොකද්ද පුතේ? ඔව් මේකේ මේ round ගතිය තියෙන්නේ. round ගතිය තියෙන්නේ ඒකයි. හරි. ඊට පස්සේ ලියන්න පුතේ fovea නැත්නම් yellow spot කියලා කියනවා. fovea/yellow spot. right. ටග්ගා ලියන්න පුතේ. ප්‍රකාශ වලින් ඉවත් කමන්නේ. කම. okay. yes ලියන්න පුතේ මෙහෙම. The sensitive part of the retina, Don't touch the fovea part of the eye. yes, the sensitive part of the retina where the sharp images form. The sensitive part of the retina where the sharp images form. Where the sharp images form. Where the sharp images form. කවුරු ලියවෙන්නේ නැහැ පුතේ මට කියන්න නැතුව. Where the sharp images form. Right. You have dark brown. Okay පුතේ. That's also rare. Right. මේ බලන්න පුතේ. Retina එක ගාව තියෙන පුතේ fovea කියලා පුංචි වලක් වගේ තැනක්. That is known as yellow spot. කහලපය කියලා තියෙනවා. එන්න මෙහෙම පුතේ. light rays ටික ඇවිල්ලා මේ iris එකෙන් ගන්නට එන්නේ පුතේ. iris එක මැදින් එන්න ඕනේ. මේ මෙහෙන් එන්න බෑ. මෙහෙ ඇවිල්ලා iris එකේ වදිනවනේ. මේ pupil එකෙන් එන්න ඕනේ. Because that is the hole which enter the light into the eye පුතේ. Then these light rays are focused by the lens onto it, directed to where පුතේ? Directed to the fovea. And it form a bright image on the fovea. ඒ පුතේ අපි hand lens එකක් අවුවට ඇල්ලුවොත් මොකද වෙන්නේ? ඔය අපිට පේන බීම මොකද්ද? bright spot එකක්. දීප්තිමත් ආලෝක ලපයක් පේනවා. අන්න ඒ වගේ විතර ගාන්ට focus වෙනවා පුතේ. Because this is also like the hand lens, no? hand lens lens, right? Sir, we can't hear you. පුතේ දැන් ඇහෙනවද? blindness Yes. වලට ලියන්න පුතේ. Yes, sir. right. ඔක්කොම ඇහුන්නේ නැද්ද? ටිකයිනේ ඇහුන්නේ නැත්තේ. හරි. ඇහුණානේ අන්තිම කෑල්ලන් ටක් ගාලා කිව්වනේ. right. blind spot ලියන්න පුතේ. මං කිව්වර hand lens එක ඇහුණා නේද? ඔව් සර්. එහෙනම් හරි. ඔව් සර්. හරි blind spot අන්න ටක් ගාලා කියන්නේ ඇහුන්නේ නැත්නම්. blind spot කියන්නේ කොහෙද බලන්න පුතේ ලියන්න මෙහෙම. the area of the අන්ධ බිඳුව. retina අන්ධ බිඳුව. The area of the retina
the area of the retina where light sensitive cells are not located. The area of the retina where light sensitive cells are not located. The area of the retina where light sensitive cells are not located. Where light sensitive cells are not located. not located. ඒ කියන්නේ අන්ද එතන නෑ බිඳුව. පුතේ. Yeah, on the bindu. Because there is no any light sensitive cells like the rod cell and cone cell. So it can't identify the light පුතේ. So that's the reason why we call it blind spot. දැන් ගිහිල්ලා පුතේ blind spot එකේ වැදුනොත් ආලෝකය. මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන වැදුනොත් we can't recognize the image. Because that is the starting point of optic nerve. Right? බලමු. ඊට ලියන්න පුතේ ඊළඟ එක. තව එකක් තියෙනවා ලියන්න මේකක් ලියන්න. Light spot දෘෂ්ටි එකේම ස්නායුව. oh light is focused in here, no vision is possible. Light is focused, no vision is possible. කලින් එකටම light is focused, no vision is possible. Okay, සිතුමි. Right no? ඒ Light is කියන්නේ focused, no vision is possible. අපිට ඒකට වැටුනොත් පේන්නේ නැහැ පුතේ. හරිද? එතකොට දෘෂ්ටි ස්නායුවට පේන්නේ නැහැ එහෙනම්. නෑ ඒකට පේන්නේ නැහැ. It only transfer the signal to the brain, but it can't recognize the images. හැබැයි අරගෙන යනවා පුතේ. Okay Angel? Right? Right. අන්ත ලියන්න පුතේ optic nerve. Optic nerve එක ලියමු. black pen එකෙන්. Optic nerve. දෘෂ්ටි ස්නායුව. දෘෂ්ටික ස්නායුව. Optic nerve. බෙනුරි okay නෝ පුතේ? optical nerve කියන optic nerve කියනවා පුතේ. right බලන්න optic nerve එකෙන් මොකද කරන්නේ කියලා ලියන්න පුතේ. The nerve that Nerve that connects the eye and the brain. and the brain. The nerve that connects the eye and the brain. The nerve that connects the eye and the brain. The nerve that connects the eye and the brain. The nerve that connects the eye and the brain. The nerve that connects the eye and the brain. Right, Pute? The eye is like a camera, right? And the brain is like the computer, right? Eye is like the web camera, okay? And the wire cord is like the optic nerve. නේ පුතේ කැමරා විතරක් තියලා හරියන්නේ නැහැ. CPU එකක් ඕනේ, කම්පියුටර් එකක් ඕනේ. ලැප්ටොප් එකක් හරි ඕනේ. එතකොට ඒක කැමරා වයර්ලස් එකක් නෙමෙයි. දැන් මේක වයර්ඩ් එකක්. හරිද? ඒක කැමරාවෙන් ඉඳන් වයර් එකක් යන්න ඕනේ කම්පියුටර් එකට. එතකොට පුතේ කැමරාව මොකක් වගේද? ඇහැ වගේ. කම්පියුටරේ මොලේ වගේ. අර වයර් එක තමයි මොකද්ද? ඔප්ටික් නර්ව් කියලා කියන්නේ. හරිද? එහෙම ලියන්න එපා. හැබැයි ඒ වගේ තමයි. ඒව දිහා බලාගෙන මිනිස්සු කැමරා හදලා තියෙන්නේ. right. And pute what happened? ලියන්න පුතේ. This is the function of it. So right පුතේ. Convey the visual stimulus from the retina. Convey the visual stimulus from the retina. Convey the visual stimulus from the retina. Convey the visual stimulus from the retina to the brain. Convey the visual stimulus from the retina to the brain. Convey the visual stimulus from the retina to the brain for the interpretation is being recognized, right? Interpretation of the image. Interpretation of the image. Optic nerve have to transmit the signals. Okay, Minelli. Okay, no? කවුද පුතේ? මල්ලි දායියද? කවුරුද? මල්ලි නේ වාගේ. මල්ලි දායියද පුතේ? අයියා සර්. අයියා නේ. Right. Interpretation of the image. Right. Then optic nerve එක පුතේ. හරිද? right. දැන් ඕගලන්ගේ අර ගොඩක් අයගේ දැන් ඉවරයිනේ පුතේ ඇත්තටමනේ. දැන් මෙච්චර කාල grades දෙකක් කරා. ගොඩක් අය. first term පටන් ගත්ත අය ටික දෙනානේ හිටියේ. grade 8 උත් කරා 9 උත් කරා. දැන් ඔන්න දැන් 8 කියන බර ඉවරයි පුතේ.
දැන් 9 තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා 9 එකේ වැඩ කවුරුත් යන්නේ නැහැ. 9 එකේ වැඩ හොඳට කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඊට අමතරව අර සමහර කට්ටිය හිතන්නේ 9 එකේ මේන් සබ්ජෙක්ට් වලට මම යනවා. පස්සේ 8 third term එක ඉවර වෙච්ච ගමන්ම 9 ඉතුරු සබ්ජෙක්ට් වලට ක්ලාස් යනවා කියලා බලාගෙන හිටපු අය. ඒගොල්ලෝ මැසේජ් කර අහනවා පුතේ ක්ලාස් කොහොමද තියෙන්නේ? හොඳයි එහෙම අහන්න. උත්තර දෙන්නම්. නමුත් අර මම පොදුවේ කියන්නම් පුතේ ඒක ලේසි. නැත්නම් එක එක්කෙනාට වෙනම කියන්න ගියොත් වෙලා යනවනේ. ආයි මම දැම්ම දැන් ඔයගොල්ලෝ ක්ලාස් එන අයනේ පුතේ. ඔයගොල්ලෝ LMS ගැන දන්නවා, ගුරු නිවස ගැන දන්නවා. පොඩි දෙයක් කරන් තියෙන. වෙන සබ්ජෙක්ට් එකක් ඕනේ නම් වෙන තියෙනවා පුතේ ටයිම් ටේබල් දෙකක්. එකක තියෙන්නේ online plus physical. මේක online විතරයි. එන ඔයගොල්ලෝ කාට හරි physical එන්නත් ඕන නම් මේ පොඩි ටයිම් ටේබල් එක. online විතරයි නම් හැබැයි physical එක online කරන්නේ නැද්ද? කරනවා. ඉතින් මගේ ක්ලාස් එක තියෙන්නේ මෙතන. ඒ කියන්නේ online කරන අයට ඔය මේ ටයිම් ටේබල් දෙකම ඕකේ. මේ physical විතරක් එන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් physical එක බලන්න. මේ දෙකේම online එන්න පුළුවන්. හරිද? ඊට පස්සේ දැන් මේකේ තියෙන පුතේ ටීචර්ගේ නම විතරයිනේ. හැබැයි ඉතින් පොඩ්ඩක් ටීචර් ක්ලාස් එකේ කොහොමද කරන්නේ? ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙනවනේ. ටීචර් කවුද? ටීචර් කෙනෙක්ද සර් කෙනෙක්ද? මේ කොයි වගේ කෙනෙක්ද? කලින් දැකලා තියෙන කෙනෙක්ද? හරි බලා ගන්න එපා. ඉතින් ඒකට පුතේ තියෙනවා මේ තියෙන මෙන්න මේ link එක click කරාම අපේ YouTube channel එකට යනවා පුතේ. ඒකේ තියෙනවා ටීචර්ස්ලා ඔක්කොමලගේ introduction videos. 50ක් විතර ටීචර්ස්ලා ඉන්නවා පුතේ ඉන්ස්ටිටියුට් එකේ හොඳ ටීචර්ස්ලා. මොකද පුතේ අපේ හැමෝම එකතු වෙලා හැමෝම මමත් ඒ නීති වලට යටත් අනිත් ඉන්ස්ටිටියුට් වගේ නෙමෙයි. හොඳ වැඩ කරන ඉස්කෝලේ වගේ හැමෝම quality එකට වෙලාවට පන්ති තියනවා, වෙලාවට recordings දානවා. නැත්තම් පුතේ වෙනම ඇනලයිස් කරනවා. මමත් හොයලා බලනවා පන්ති වුණාද නැද්ද කියලා. ඔෆිස් එකෙන් හොයලා බලනවා. කැමරාව පොඩ්ඩක් හරි ඇද වුණොත් ඒත් කියනවා. අර හරියට නිකන් වෙනම පුතේ වල quality එකක් තියෙන online class කරනකොට. ඉතින් මේ ශබ්ද ඇහෙන්නේ නැත්නම් ඒවා check කරනවා, mic වැඩද බලනවා, ඉන්ටර්නෙට් අඩුයි නම් ඒවා හදනවා. දැන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙන් පන්තියේ හිටියට තිරේ පිටිපස්ස ලොකු කතාවක් තියෙනවා. ගොඩක් ගුරුවරු මහන්සි වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ behind the scenes. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ කැමති ටීචර් කෙනෙක් ගාවට යන්න එක සබ්ජෙක්ට් එකක් උගන්වන ටීචර්ස්ලා දෙන්න ගානේ ඉන්නවා. හරිද? ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඕනම ටීචර් කෙනෙක් ගාවට ෆස්ට් වීක් ෆ්‍රී යන්න පුළුවන්. මේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන්ස් බලන්න පුතේ. කොහොමද ටීචර් මොනවද කියන්නේ? අනික ෆ්‍රී යන්න පුළුවන් පළවෙනි දවසේ. මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? ඔය ඔෆිස් නම්බරේ දාලා තියෙනවා පුතේ. මේකට පොඩි මැසේජ් එකක් දාන්න. මම දැනට ගුරු නිවසේ ක්ලාස් එනවා. මට මෙන්න මේ ක්ලාස් එකට ඇඩ් වෙන්න ඕනේ කියලා. ටීචර්ගේ නමක් දාන්න පුතේ. මොකද සබ්ජෙක්ට් එක දැන් මට මදින් ටීචර්ස් දෙන්නෙක් ඉන්නවනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඒ group link එක එවයි. ඊට පස්සේ එකෙන් join වෙලා group එකට add වෙන්න. ඊට පස්සේ පන්ති දවසේ 9යි new student කියලායි දැම්මහම එක දවසක් teacher link එක එවනවා. පන්ති දවසේ එවයි. ඔය join වෙලා හොඳයි නම් දිගටම LMS එකෙත් ඒක active කරන්න. LMS එකේ edit profile වලට යන්න. ඒකේ තියෙනවා නව විෂයන් ඇතුළත් කරගන්න ආකාරය කියලා මේ වීඩියෝ එක බලන්න මේ විදිහට add කරගන්න එච්චරයි. හරිද? ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වැඩේ කරගන්න. උපරිම ප්‍රයෝජනයක් ගන්න ක්ලාස් වලින්. හරිද පුතේ? දැන් ඉතින් අර කට්ටිය දාන්න පුතේ හරිද? අර අද අභ්‍යාසය කරපු නැති කට්ටිය අනිවාර්යෙන් අද රෑ වෙන්න කලින් දාන්න ඕනේ. පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ටක් ගාලා උත්තර විතරක් ලිව්වහම ඇති. තුමා අභ්‍යාසය යන්න මේද? හැමතේ පළවෙනි පාඩමේ අභ්‍යාසය අලුතෙන් ආපය ඕනේ. පළවෙනි පාඩමේ අභ්‍යාසය පොඩ්ඩක් උත්තර දාලා පුතේ. ප්‍රශ්නත් ලිව්වා. දාලා තියෙන. හරිද? ප්‍රශ්න ලිව්වද කමන්නේ? දාලා තියෙන හැබැයි ඉතින් ඒගොල්ලෝ මට සෝරි කියලා දාන්න ඕනේ පුතේ. මොකද කලින් සතියේ මම ඔක දුන්නේ. හරිද? එහෙනම් පුතේ අපි ආයි හම්බෙමු. අපි මේක ඇහි ස්ට්‍රක්චර් එක, වීඩියෝ එක we have to watch a recording of a real life. 70කුත් බලමු. 70ක් කපලා බලමු කොහොමද කියලා. බලමු. අම්මෝස කපන්න එපා බයයි. කවුරු හරි ඉන්නවද හැක් දන් දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් අපිට ප්‍රැක්ටිකල් එක කරන්න? ඕන්න. රයිට්. අපි එන කපපු එක්කෙනෙක්ගේ බලමු. කිඩ්නි එකක් දෙන්න නම් ලෑස්ති. කිඩ්නි එකක් දෙන්න. හරිද? කිඩ්නි වැඩිද පුතේ? කිඩ්නි කනවනේ. කිඩ්නි ඔක්කොම කනවාස. හරි. ඔය ඉතින් පුතේ මොනවද කන්නේ නැත්තේ නේ? හැම જાතියම කනවනේ මිනිස්සු. හරි. හැම જાතියම කනවාස. හැබැයි චයිනා ගැන නම් මන්නම් කියන්නේ. හරි. ඕකේ අපි බලමු අනිත් දවසේ. ඉතින් ඒකේ පුතේ වීඩියෝ එක බලනකොට ඒකේ හොඳට තේරෙන්නේ මේ පාර්ට්ස් ටික මතකයි නම් පුතේ. හරිද? මේ පාර්ට්ස් ටික මතකයි නම් තමයි වීඩියෝ එක තේරෙන්නේ. නැත්නම් නිකම්ම වීඩියෝ එකක් විතරයි. ඒ නිසා අනිත් දවසේදී මේ ඩයග්‍රෑම් එක ඇඳලා ෆන්ක්ෂන්ස් ටික බලාගෙන තව එකක් ලියන්න තියෙනකොට මට පොඩ්ඩක් මතක් ගන්න පුතේ. we had write about the eye muscles. ඒක ලිව්වේ නෑ. eye muscles ගැන ලියන්නත් ඕනේ. මම අනිත් දවසේ ආයි මතක් කරන්නම්. චුට්ටක් එක මතක් ගන්න පුතේ. සර් eye muscles ලිව්වේ නෑ. ඒකෙන් තමයි පටන් ගන්න තියෙන්නේ කියලා. පොඩ්ඩක් පැන්සිලින් අය ලියා ගන්න. මට මතක් ගන්න ලැබෙන සතියේ. මටත් මතකයි අමතක වුණා.
තව ඒ කෑල්ල ලියුවහම මේක සම්පූර්ණයි. ඊට පස්සේ මේක මම ඩයග්‍රෑම් එක හැමෝගෙම බලනවා. You can use your color pencils. දැන් color pencils ගත්තේ මොකටද? ඔය එකෙන් පාට කරලා මේවා කරලා අනිත් දවසේ ඇඳගෙන එන්න පුතේ. හරිද? මම බලනවා ඇඳද කොහොමද කියලා. Excuse me, sir. Yes පුතේ. Sir, pastel වලින් බැයිද? පැස්ටල් එපා පුතේ. අම් මේ පොත ඉවර වෙනවා හරි. පැස්ටල් හැබැයි ගන්න. pastel එකේ තියෙන මගේ pencil නෑ. හල් බබාලගේ පොත එතකොට පාට පැන්සල් ගන්න පුතේ. හරිද? ඕකේ. පාට pencil ගත්තේ පාට නෑ. පැන්සල් 6ක් ගන්න. 6 පැක් එකක් ඇති. හරිද? අය මම පළවෙනි දවසේ කිව්වේ. දැන් ඒවා තියෙනවද පුතේ? එක්ස්ට්‍රා පෙන්සිල් කේස් එකක් එහෙම තියෙනවනේ. ඔව් සර් ආ තියෙනවා. ඒක තාම තියෙනවා. හැදුවලා නෑ. හදන්න ඕනේ. ඒකයි පාට පැන්සල්, highlighters ඒ ඔක්කොම තියෙන්නේ. හරි පුතේ. පාට අපි ආයේ pencil ඇතිද? කමන්නේ 6ක් ඇති පුතේ. හරිද? පේපර් ක්ලාස් එකේ හම්බෙන් පුතේ පේපර් ක්ලාස් එකේ පළවෙනි පාඩම පාඩම් කරන් එන්න. ඒක අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරන් එන්න මම මේ ක්ලාස් එකේදීත් අහනවා. එහෙනම් පුතේ හරි ඕකේ. හැමෝටම තෙරුවන් සරණයි. God bless. Goodbye. Thank you, sir. Okay, welcome. Goodbye. තෙරුවන් සරණයි. Okay. God bless. Take care. Bye, sir. Bye. Right. good night sir. Good night පුතේ. Good night. Sweet dreams. දැන් Sir? නිදාගන්න. ඔව් පුතේ. සර් කුරු නිවසේක ලැන්ග්වේජ් ක්ලාසස් මොනවද තියෙන්නේ සර්? බලන්න පුතේ මම ටයිම් ටේබල් එක දැම්මා. මීට බලන්න ෂේප් එක. දැනට ඕවා තියෙන පුතේ තව ඉස්සරහට තව කුරුරු එකතු වෙයි. දැනට තියෙන ටික විතරයි. බලන්න. හරි Okay. සර්. Bye. Thank you. Right. Welcome.